principles of macroeconomics too. In today's session, we will discuss about foreign exchange rate. As you know that we have discussed in last session balance of payment. This balance of payment and foreign exchange rate, both concepts are interconnected. So foreign exchange rate, what is the meaning of this foreign exchange rate? And what types of foreign exchange rate exist in an economy? And how this exchange rate fixed? And how this rate can be flexible or it can be changed? And international trade depends upon this foreign exchange rate. It may be favorable, rate of exchange may be favorable or may not be. And terms of trade also depends upon foreign exchange rate. If exports are greater than imports, then the terms of trade will be more favorable. And if imports are greater than exports, then terms of trade will be unfavorable. So what is this foreign exchange rate and its types and how it is helpful in international trade and how it is very uh, useful for giving benefits to the country people and country to, and it encourage also to do more international trade, more exports, so that foreign exchange reserves will increase. So let us start from first topic, foreign exchange rate. What is this foreign exchange? You know that foreign exchange means foreign currency. Foreign exchange is the system, is a mechanism by which one country's currency can be converted in terms of another country's currency. So, foreign exchange rate is that rate at which we can transfer or we can change one country's currency into another country's currency. So, foreign exchange rate or foreign exchange is a mechanism by which the currency of one country gets converted into the currency of another country. The conversion of currency is done by the banks who deal in foreign exchange. In India, Reserve Bank of India is the custodian of all foreign exchange reserves. And RBI is the apex institution of monetary authority. So all the foreign currencies and the conversion of currency is done by bank like RBI in India. These banks maintain stocks of one currencies in the form of balances with banks or commercial banks. With the help of commercial banks, RBI is the main custodian of all foreign currencies because foreign currency is required while we entered in this international trade system. If we want to import goods and services from rest of the world, then we have to pay the amount or import bills in terms of their currencies. And if we export goods and services, then we can receive the payment in terms of our country's currency. So, foreign exchange is a mechanism by which the currency of one country gets converted into the currency of another country. For example, like $1 at present is equals to 80 rupees around. So it means if we want to get $1, then we have to pay 80 rupees in terms of Indian currency. So how much we have to pay for getting foreign currency? That rate is called foreign exchange rate, at which we can convert one country's currency into another country's currency. Now next is, here is the example like rupee 1 equals to $1
in 1947, in 2018, rupee $1 is equals to 70 rupees, and at present $1 value is equivalent to near about 80 rupees in terms of Indian currency. So exchange rate is the rate at which one country's currency can be traded for another country's currency. So this is the main logic behind this, that foreign exchange rate is that rate at which we can trade one country's currency into another country's currency. Now, exchange rate formula. What is the formula of calculating exchange rate? Exchange rate formula is money in after exchange divided by money before exchange. So money in after exchange, what value we will get? And money before exchange, what is the value of our country's currency? By dividing this or by taking this ratio, we can estimate exchange rate. Now next is meaning of foreign exchange. Generally, we can say that the term foreign exchange connotes two things. One is foreign currency and other is exchange rate. Foreign exchange generally refers to foreign currency and currency of another country. For example, pound sterling, dollar, francs, ruble, etc. constitute foreign currency or foreign exchange. So far as India is concerned, by rate of exchange is meant the rate at which one unit of currency of a country is exchanged for the currency of another country. So, foreign exchange mainly related with two main things. One is foreign currency and second is exchange rate. Exchange rate is that rate at which we can convert one country's currency into another country's currency. And foreign currency means, like you know, that in all over the world, different types of currencies they use for trading or for doing businesses and for exchanging for exchange purpose. And foreign currency and currency is the main medium of exchange through which we can sell and purchase goods and services. Like in USA, dollar is the main currency which they can use for exchange. In India, rupee is the main currency which we can use for sale and purchase and buying goods and services. In Japan, yen, and in other countries like francs, ruble, etc. These are foreign currencies or foreign exchange. Next is functions of foreign exchange market. Foreign exchange market is that market which can trade with the help of these types of currencies. You know that there are different types of market, like one is goods market where goods can be sale or purchase. Next is labor market where labor can be sale or purchase. Next is money market where money can be sale or purchase. This is foreign exchange market where foreign currencies can be sale or purchase, because market is a place where you can buy and sell anything. Depends upon what type of market exists in your country. If there is a labor market, then labor will be sale or purchase. If there is a commodity market or goods market, then goods will be sale or purchase. If this is a foreign exchange market, then foreign currencies will be sale or purchase. And what are the various functions which performed by foreign exchange market? Number one is transfer function. This transfer function means that foreign exchange market can easily transfer currencies of one countries to another countries. Credit function.
It provides loans and advance facilities also. And hedging function. Hedging function is that foreign exchange market or brokers bears all the risk which involved in trading of this type of foreign currencies. So the person or the market who takes all the risk or who bears all the risk which involve in this foreign exchange system, that is the main function of foreign exchange market. So hedging means risk bearing function. Brokers always bear risk uh, related to trading shares or bonds, debentures, etc. So the risk which is involved in this type of system or like transactions of currencies, that all the risk will bear by this foreign exchange market. So these are main three functions of foreign exchange market. One is transfer function, second is credit function, and third is hedging function. And hedging is that function which is related with risk. Next is system of exchange rate. What is the system of exchange rate? There are two systems of exchange rate, or we can say that what type of uh, exchange rate system exists in our country or in all over the world. So there are two systems of exchange rate. Number one is fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system is the rate of exchange. It is the system in which the rate of exchange is fixed by government. It has two variants. Number one is gold standard system of exchange rate. According to this system, each country was to define value of its currency in terms of gold. For example, if United Kingdom pound is equals to 4 gram of gold and US dollar is equals to 2 gram of gold, so 1 UK pound is equals to 2 US dollar. So this is the system of fixed exchange rate in which we can convert one country's currency not in terms of another country's currency. We can convert our country's currency in terms of gold. US will convert their country's currency like dollar in terms of gold. UK will convert their pound in terms of gold. So each and every country, if there is a main requirement to convert your country's currency in terms of only gold, not in any other country's currency, that is called fixed exchange rate system. But at present, this system is not going on. At present, flexible exchange rate system is going on. This system has abolished. Fixed exchange rate system has abolished. So fixed exchange rate system is that system in which each and every country has to be converted their country's currency in terms of only gold. And this exchange rate is fixed by government, that how much you have to give your currency to take uh, or to convert in terms of gold. This system was fixed by government. So this is called gold standard system or fixed exchange rate system. Next is Bretton Woods system, 1946 to 1971. This fixed exchange rate system was exist in whole world, like British pound, German mark,
French francs at par value, all these currencies will be converted only in terms of gold, like British pound, par value of US dollar, German mark, par value of US dollar, French francs, par value at US dollar. Then all the values of these currencies will converted in terms of gold. So this is called packed system or fixed exchange rate system. But after 1971, at present, 1971 towards flexible exchange rate system is going on. This fixed exchange rate system was exist all over the world in which time period? 1946 to 1971. But after this time period, 1971 onwards, flexible exchange rate system is going on. At present, this system is not exist. Next is, what is the gold standard? This gold standard means if you want to add more money, you must add more gold. And gold standard is a system in which a currency is converted in terms of gold. Each unit of currency is worth a specific weight in gold. And what are the pros and cons of this gold standard system? Uh, Pros are like long term price stability. If we follow this fixed exchange rate system, when this system was exist in all over the world, then it maintained the price stability. So long term price stability, if we want to maintain in all over the world, then fixed exchange rate system is the best system. And it is difficult for government to inflate prices, because when government fix the price of country's currency in terms of gold, then no one can change. So in this case, price will not increase or price will not decrease, price will remain constant or same. So price stability can be possible in case of fixed exchange rate system. Next is fixed international exchange rates between trading nations reduces uncertainty. You know that when there is a dynamic nature of a price, then uncertainty always exists. But if we know that price will remain same, price will remain constant, then there will be no uncertainty will exist while doing international trade. So it reduces uncertainties and it maintains price stability. These are the main advantages or benefits of fixed exchange rate system. Now, what are the disadvantages? You know that each coin has two sides, same as each and everything has some pros and cons. So, what are the disadvantages of fixed exchange rate system? The disadvantages are, number one is that it will limit the economic growth. And economists say it can prolong economic recession. When price will remain stable or constant, and when it reduces uncertainty, if price will not increase, then producers will not encourage and investors will not encourage to invest more money in business enterprises. In this situation, business will go in situation of recession. So economics says that it can prolong economic recession if price will remain stable. And it limits that how central bank can respond to economic crisis, because the power of central bank will reduce, and the power of government will rise, and government only can change exchange rate. But if government fix that exchange rate, that can't be changed or vary. So these are main disadvantages of gold standard system.
or fixed exchange rate system. And a main disadvantage for countries that do not produce gold. Those countries who don't have gold, how they can convert it, their currencies in terms of gold. So this is the very uh, tough system which were exist in during 1941 to 1946 to 1971. But at present this system is not exist at present. Which foreign exchange rate system is going on? Flexible exchange rate system. Next is floating exchange rate regimes or floating exchange rate system. This floating exchange rate means flexible exchange rate. Flexible exchange rate is that rate which is fixed or which is set by the foreign exchange market through demand and supply mechanism. You know that demand generally slopes downward and supply curve slopes always upward. Demand refers to the demand for foreign currency. When foreign currency will be available at a lower rate, then we will demand more, and when it will be available at higher rate, then demand will be less. So demand curve will be downward sloping curve in case of foreign currencies, and supply curve will be upward sloping curve, same as simple supply curve. Supply generally shows that the amount of goods and services which producer is willing to sell at different level of prices, and the supply of foreign exchange or supply of foreign currency means then country will supply more their currency at high exchange rate, and foreign countries will supply less their currency at lower exchange rate. So there is a positive relationship between exchange rate and supply of foreign currency. That's why supply curve will be upward sloping and demand curve will be downward sloping, because it shows negative or inverse relationship between demand for foreign exchange and exchange rate. So, in a floating exchange rate system, the value of the currency is affected by everyday markets for supply and demand. Where both curve intersect each other, then exchange rate is determined. And that exchange rate is called floating exchange rate. And this is clear by its name. It's a flexible exchange rate. So flexible exchange rate means that can be changed if any disturbances, if any disequilibrium occur in an economy. Like if demand increases, exchange rate will go up. If demand decreases, exchange rate will fall. If supply increases, then exchange rate will fall. If supply decreases, exchange rate will go up. So, any fluctuation can be possible in case of flexible exchange rate system. So, in a floating exchange rate system, the value of the currency is affected by everyday markets for supply and demand. Therefore, trade and capital flows play a big role in determining the currency's value. There are two different types of floating exchange rate system. Number one is dirty float or dirty floating system, and next is clean float. And this depends on whether or not there is government intervention. The exchange rate can be stabilized through both monetary and fiscal policy. Through monetary policy, when there is an excess in money supply, the government would purchase domestic asset to weaken the currency and push the interest rate down. And fiscal expansion causes
an appreciation of the currency that forces the government to purchase foreign asset. So, through monetary policy, if there is a excess in money supply, means if money supply is in excess, then what will happen? Then price level will also rise. So, the government would purchase domestic asset to weaken the currency and push the interest rate down. And in case of fiscal expansion, if government is spending more money, government expenditures are greater than government revenues, it will causes an appreciation of a currency that forces the government to purchase foreign asset. This will increase the money supply, preventing the currency appreciation. You know that if money supply increases, then price level will rise and money circulation will also rise. In this case, when inflation increases, then purchasing power of country's currency will fall. So monetary policy and fiscal policy both can work together for maintaining stabilization in exchange rate system. So floating exchange rate can be stabilized with the help of these two types of policies like monetary policy and fiscal policy. Next is equilibrium exchange rate system. Equilibrium exchange rate. How equilibrium is determined? Equilibrium of exchange rate is determined with the help of demand for pound and supply of foreign currency. Here we have taken foreign currency like pound, but we can take any foreign currency if we want to determine equilibrium in exchange foreign exchange market. So this demand curve is downward sloping curve, and this demand curve is showing that demand for foreign currency. We can write demand for foreign currency like demand for dollars, demand for pounds, demand for francs, etc. And supply curve is always upward sloping curve, and where both curve intersect each other, then equilibrium exchange rate will be determined. And here in this diagram, E point is the equilibrium point, and here exchange rate is this $2, and the quantity of this is determined, pound is this. So flexible exchange rate system, how this flexible exchange rate system works. This system mainly based on demand and supply mechanism. And demand and supply mechanism fix the exchange rate, and with the help of this exchange rate we can convert one country's currency in terms of another country's currency. But in previous system in which we have to convert one country's currency in terms of only gold, and all the currencies are at par uh, at gold. But in this flexible exchange rate system, there is no role of gold. We can fix any country's currency's value in terms of any other country's currency's value with the help of demand and supply. And it's a free market economic system where demand and supply always can fix the equilibrium price. Next is here excess of supply and deficient of demand, or excess in demand and deficient in supply. These two situations are called disequilibrium situation, because we know that equilibrium always determined on that point where demand and supply curve intersect each other. But what will happen if exchange rate increases? And what will happen if exchange rate falls from equilibrium point? So equilibrium exchange rate is here OP. And if exchange rate increases from OP to OP1,
then what will happen? Main thing is, at that supply is positively related with exchange rate. So if exchange rate increases, then supply will also increase. But demand is inversely related with exchange rate. So in this situation, demand will be less, but supply will be more. So this situation is called excess supply and fall in demand. So here A to B point is showing that here supply is more, but demand is less. And next is uh, P2. If exchange rate is P2, if exchange rate is P2, okay, then what will happen if exchange rate falls? In this situation, equilibrium, equilibrium, if exchange rate falls from OP to OP2, then here demand is more than supply. So in this situation, supply is less because exchange rate and supply is positively related. If exchange rate falls, supply will be fall. If exchange rate fall, demand will be rise because demand and exchange rate has inverse relationship. So when exchange rate falls from OP to OP2, then this CD is showing that here demand is more or excess demand, but fall in supply. So this is called disequilibrium situations. Any disequilibrium can occur in this flexible exchange rate system if exchange rate will increase or if exchange rate will decrease. If exchange rate will increase, then excess supply situation will occur. If exchange rate decreases, then excess demand situation will occur. But equilibrium is always determined on that point where demand and supply curve intersect each other. And equilibrium point here, exchange rate will be stable at which point OP. Next is change in this equilibrium exchange rate. Equilibrium exchange rate change in the equilibrium exchange rate. Exchange rate can be changed if supply will increase or decrease and if there is a change in demand. In both this situation, exchange rate can change. Here, demand curve is downward sloping curve. This is demand for dollar curve by people who have dollar, and this is supply of dollar curve. And where both curve intersect each other, equilibrium exchange rate is determined if there is a increase in supply of foreign currency. ठीक है? In this situation, if supply is increases, then supply curve will shift to the right hand side. If supply increases to the rightward, then new equilibrium point will shift from E to E1. At this new equilibrium point, currency or exchange rate will decrease and quantity will rise. So if there is any change in supply, like if supply increases, then supply curve will shift to the right hand side and exchange rate will fall and demand for foreign exchange will rise. And if supply will decrease, then exchange rate will increase and quantity will decrease. So any disequilibrium or any change in equilibrium exchange rate can be possible if there is a change in supply of foreign currency or if there is a change in
demand for foreign currency. So the demand and supply both can change equilibrium exchange rate. Now next is exchange rate. You know that flexible exchange rate system has two types. One is clean floating system and other is dirty floating system. Now what is the difference between clean floating exchange rate system and dirty floating exchange rate system? So number one is exchange rate are determined by currency supply and demand with no government intervention. If exchange rate is determined by demand and supply curve, if government will not interfere in this system, then clean exchange rate system will be determined. As economic parameters change, market participants adjust their current and expected future currencies need. And shift in currency needs in turn shifts currency supply and demand schedule. This is called clean floating system. Now, what is dirty floating system? Dirty floating system, in this, central bank intervene to reduce economic volatility or variations. Three categories of intervention. How central bank can intervene in market. Number one is smoothing out daily fluctuations. Central bank buys or sells currency to smooth exchange rate adjustment. If central bank intervene in the market, if any disequilibrium occur, like if there is a excess in supply of money or if there is a deficiency of supply of money, then central bank can intervene and central bank can smoothing the fluctuation system. Central bank can buy or sells currencies to smooth exchange rate adjustment. Second is leaning against the wind. In this, central bank can take steps or measures taken to moderate or prevent short or medium term exchange rate fluctuations, which is caused by random events. Next is unofficial pegging. Unofficial pegging system is a country's peg system in which value of its currency to a foreign currency can be pegged or fixed to protect the value of its exports. So this is called dirty floating system in which central bank can intervene to reduce economic variations. And what are the various uh, things, what are the various steps in which or categories in through which central bank can intervene? Number one is smoothing out daily fluctuations. Second is leaning against the wind, and third is unofficial pegging. So in these three categories, central bank can intervene and can control the fluctuations of exchange rate. And in the clean floating system, only supply and demand will adjust the exchange rate system without any interference of the government. Next is, for example, if demand increases and due to increase in demand, exchange rate also increases. And if we want to reach further at the same equilibrium point or previous equilibrium level, then we must have to increase the supply simultaneously by the same proportion. Then exchange rate will remain stable or constant. So this is called clean floating system in which without any interference of the government, only demand and supply mechanism can adjust their fluctuations
or their current and expected future currencies needs. Next is managed float exchange rate system. In a managed or dirty floating exchange rate system, in this exchange rates are allowed to move freely on a daily basis and no official boundaries exist. If there is no official boundaries exist and exchange rate can move freely on a daily basis, that is called dirty floating exchange rate system, and it can be managed by central bank. However, government can intervene to prevent government can intervene to prevent the rates from moving too much in a certain direction. Okay, so in this case, government may intervene to prevent the rates from moving too much in a certain direction. So this is the managed float exchange rate system. Next is currency's depreciation versus appreciation. In case of flexible exchange rate system, currency may be appreciate or may be depreciate. If we increase our country's value, it will be called appreciation of currency. And if we reduce our country's value in terms of another country's value, that is called depreciation. If price level increases, that is appreciation of currency. If price level decreases, or if value of our country's currency decreases, that is called depreciation of currency. So, what are the advantages of, or in case of flexible exchange rate system, this depreciation and appreciation concept mainly exist? Because in case of fixed exchange rate system, devaluation of currency and revaluation of currency, these concepts mm, were used. But in case of flexible exchange rate system, depreciation and appreciation of a currency, this concept we can use. So, what are the advantages of currency depreciation and currency appreciation? So, currency depreciation advantages are number one is if we depreciate India's current country's currency in terms of any other country's currency, then US goods will become cheaper. It will reduce competition and increase foreign tourism. And in this situation, capital will be more attractive and it is good for export. Because if India's currency depreciate, then India's product will become more cheaper, and or if US currency will depreciate, then US product will become more cheaper and it will reduce competition, it will increase foreign tourism, it will increase exports, and capital will be more attractive. And what are the advantages of appreciation of a currency? Foreign goods, it means if US dollar value will increase, then currency will be appreciate, then foreign goods will less costly and our country's product will become more expensive. Pricing competition will occur and overseas travel will become cheaper. Overseas expansion will become more easier and goods for importer will encourage. In case of appreciation, imports will rise. In case of depreciation of a currency, exports will rise. And which one is more beneficial for the country? Exports are more beneficial rather than imports, because if exports are greater than imports, then balance of payment will become more favorable. Now, next is disadvantages of currency depreciation and appreciation. Now, depreciation of a currency
The main disadvantages are number one is inflation situation will occur, foreign goods will become more costly, overseas travel cost more, overseas expansion will be more, and amount of imports decreases. And disadvantages of appreciation of a currency are US goods will become more expensive, US firms must reduce its cost, reduced foreign tourism to US, it reduced foreign currency into US, and amount of export decreases. These are the disadvantages of appreciation of a country's currency. And the disadvantages in case of currency depreciation. Now, next is devaluation versus depreciation. You know that devaluation means decrease or lowering the value of its currency, and depreciation means decline in a value of a currency. But if decline or lower the value of its currency, when it is applies to its exchange rate with currencies from other countries around the world, that is called devaluation. So devaluation occurs when a country purposefully lowers the value of its currency as it applies to its exchange rate with currencies from other countries around the world. And depreciation is the decline in a value of a currency which is based on market factors like demand and supply. So it is clear that depreciation concept is related with flexible or floating exchange rate system, and devaluation concept is related with fixed exchange rate system. But the meaning is same, that devaluation means lowering the value of its currency and depreciation means decline the value of a currency. Things are same, but situations are different. Devaluation occur in case of fixed exchange rate system, and this concept depreciation deals with flexible exchange rate system. It occurs in case of flexible exchange rate or floating exchange rate system. So this is the basic difference between devaluation and depreciation. Next is depreciation and appreciation of a country's currency. We can differentiate between these two concepts. Number one is depreciation reduces or decreases the value of domestic currency in relation to foreign currency, and appreciation increases the value of domestic currency in terms of foreign currency. Depreciation, the main causes of depreciation is increase in demand and decrease in supply. And in case of appreciation, this situation will be reversed. Here, decrease in demand and increase in supply. If supply is more, demand is less, then appreciation will occur. What are the main effects of depreciation of a currency? In this situation, exports will rise, and in case of appreciation of a currency, it leads to decrease in exports because less goods can be purchased with the same amount of currency. And effects on imports: in case of depreciation of a currency, decrease in imports because the domestic currency needs to pay more to get the same amount of goods and services. But in case of appreciation of a currency, it leads to increase in imports because the domestic country will have to pay less to get the same amount of goods and services. So this is the main difference between depreciation of a country's currency and appreciation of a country's currency. Next is, in this, you have studied about two types of exchange rate regime. Number one is flexible exchange rate system. Number two is fixed exchange rate system. Now, what is the difference between fixed exchange rate system and flexible exchange rate system?
Fixed exchange rate system is fixed by government because it is clear by its name. It remains always fixed or constant, which is fixed by government. So central bank buys and sells domestic currency at a fixed price, and fixed price, who fix this price or who fix this exchange rate, that is government. But in case of flexible exchange rate system, exchange rates are determined by the forces of demand and supply curve. Fixed exchange rate system. Under this system, the gold was standardized currency, and each and every country must fix their currency value in terms of only gold. So gold standard was a fixed exchange rate regime, and flexible exchange rate system, it is characterized by volatility and uncertainty occur in case of flexible exchange rate system, and certainty always exists in case of fixed exchange rate system. Price fluctuations occur in case of flexible exchange rate system, but price stability exists in case of fixed exchange rate system. And Bretton Woods was another system, and this system was provided by Bretton Woods. Bretton Woods is a place name of USA, in which this system was uh, fixed, and fixed exchange rate system provide more certainty in the short run, but the system is susceptible to speculative attacks. And flexible exchange rate system create uncertainty in conducting international businesses. And fixed in case of fixed exchange rate system, it changes in value called revaluation or devaluation. And in case of flexible exchange rate system, appreciation of a currency or depreciation of a currency, these changes value called like appreciation and depreciation in terms of this concept. And revaluation and devaluation mainly deals with fixed exchange rate system. Next is fixed exchange rate system and flexible or floating exchange rate system has some merits and demerits. What are the advantages of fixed exchange rate system? The advantages are like it minimizes international trade or investment risk, and eliminate of destabilizing speculation, and third is requires discipline in economic management. And disadvantages of fixed exchange rate system is that it will encourage to hold more reserves of gold, and fixed rates can also be unstable like devaluate or revaluate, and loss of freedom in terms of internal policy interest rates, and countries are vulnerable and dependent on the economic conditions of other countries. These are disadvantages of fixed exchange rate system. Now, what are the advantages of flexible exchange rate system? Flexible exchange rate system provide more benefit to the business entrepreneurs, and countries are more protected from the economic conditions of foreign countries. Central bank can intervene in to control this floating exchange rate system, that is called managed floating exchange rate system, but it is also known as dirty floating system, which is managed or controlled by central bank. So central bank intervention are not needed. And freedom in international operations, because flexible exchange rate system is determined by the forces of market demand and market supply curve. Next is disadvantages. What are the various disadvantages of this exchange rate system, flexible system? Number one is it promotes currency speculation. In this situation, price instability will occur, price fluctuations
is the main disadvantages of floating exchange rate system, and more speculation will exist in case of flexible exchange rate system. And exchange rate risk also involved in this system. Investors and multinational corporations must spend considerable resources to protect against inflation or speculation. So these are disadvantages like inflation or price instability will exist, speculation will exist, and exchange rate risk will involve in floating exchange rate system. So these are the advantages and disadvantages of both the exchange rate systems. Next is now evaluation of a floating exchange rate. Floating exchange rate, you know that this type of exchange rate is going on at present. All the international trade are based on this floating exchange rate system. And this floating exchange rate system has so many advantages. Like it automatically move towards equilibrium because it is based on demand and supply curve. And demand and supply curve where intersect each other, flexible exchange rate is determined on that point. If any disequilibrium occur, it will automatically adjust and it will automatically move towards equilibrium, never overvalued or undervalued. And theoretically, also balance of trade surpluses or deficit are automatically corrected, assuming sum of like price elasticity of demand will be greater than 1 and do not need reserves. In this floating exchange rate system, we don't need to keep more reserves of gold because gold is not pegged or fixed by government. In this, there is no need to keep more reserves. So exchange rate, because it is flexible, it is fluctuating, and it can be automatically adjusted. So it reduces the need of reserves. And if we reduce the need of reserves, then foreign currency can be used for increasing the international trade purposes. And it can have independent fiscal. It is independent or it is not dependent on monetary or fiscal policy. Flexible exchange rate system is independent from fiscal and monetary policies. But disadvantages of flexible exchange rate system is number one is it create price instability or price fluctuations. Uncertainty always exist in case of this flexible exchange rate system. And if Marshall Lerner not fulfilled, then surplus or deficit, this gap will be widened or increases. And impact of international financial market on the exchange rate, for example capital flight or depreciating exchange rate need reserves or loans. These are the evaluation of floating exchange rate system. Now next is fixed exchange rate system has also some advantages and disadvantages. Like fixed exchange rate system is very easy to plan for the future and it reduces the cost and therefore increases competitiveness. But disadvantages are like in this government intervention is required, more government intervention is reduces the international trade or it reduces the encouragement of foreign competitors. It can also cause macroeconomic problems keeping the exchange rate at a set rate, and it may reduce stability of domestic economy, and economy can move in situation of recession in case of this system. So this difference is also clear that fixed exchange rate is fixed by government and flexible exchange rate system is fixed by demand and supply curve of foreign currency. Fixed exchange rate maintain the price stability and flexible exchange rate system in this
price instability will occur. It implies fixed implies low risk, low uncertainty, and flexible implies high risk, high uncertainty. It discourage fixed exchange rate system discourage venture capital in international money market, but it encourage venture capital in international money market. And summary, now we can summarize from today's session that we have discussed the foreign exchange rate concept and the various types of exchange rate and their advantages and disadvantages. So in today's session we have discussed about foreign exchange rate, that is the rate at which we can convert one country's currency in terms of another country's currency. But before 1971, fixed exchange rate system was exist all over the world, in which gold was standardized currency, and each and every country has to convert it, their currency in terms of only gold. But at present, this fixed exchange rate system has abolished. At present, flexible exchange rate system is going on, through which exchange rate is determined by demand and supply. So in this session, we have discussed about exchange rate or foreign exchange rate system. Thank you.
Usmania University, from Hyderabad IGNOU రీజనల్ సెంటర్. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో BHIC 134 హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ 1707 టు 1950 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 1 ఏంటది? యూనిట్ నెంబర్ 1, interpreting the 18th century. Interpretation of the 18th century, interpreting the 18th century India. 18th century India. 18th century means from 1700 to 1800 is called 18th century. 1700 to 1800. 18th century is called 18th century. So during this 18th century divided into two divisions. One is from 1750s to 1700 to 1750. Another one is from 1750s to 1800 is another division. Two divisions, two half divisions, 250 years, 58 divisions. So what was the development between 1700 to 1750? First of the 18th century. What were the developments in the first half of the 18th century? First half of the 18th century witnessed the invasions of Nadir Shah, and then invasions of the Ahmad Shah Abdali. That led to the weakening of the Mughal Empire. That is the first half of the 18th century. These two invasions, the Nadir Shah invasion, Ahmad Shah Abdali invasions, led to the weakening of Mughal Empire. Then the Nadir Shah invasion mostly weakened the Mughal Empire. Then by 1707, Aurangzeb, a great ruler of Mughal ruler, period is ended. Thereafter, weak successors came, successive war started. Then that the disintegration of the Mughal Empire started. Here, the disintegration of Mughal Empire started in the first half of the 18th century. Some of them are called, this disintegration of Mughal Empire is due to the weakness of the rulers, or the successive wars, or else another, the communal policy of Aurangzeb. These are all alleged. ఇవన్నీ చెప్పారు. వీక్నెస్ అంటే ఈ ఫస్ట్ మొదటి అర్ధభాగంలో 18వ శతాబ్ది మొదటి అర్ధభాగము, రెండవ అర్ధభాగంగా మొత్తం డివైడ్ చేసినాం. ఇది 18th సెంచరీని ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు రెండు భాగాలుగా, టూ భాగాలుగా చేసినాం. చేసి మొదటి అర్ధభాగంలో జరిగిన సంఘటనలు ఏమిటి, రెండవ అర్ధభాగంలో 18th సెంచరీలో రెండవ అర్ధభాగంలో జరిగిన సంఘటనలు ఏంటి అని మనం ఇక్కడ ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మొదటి అర్ధభాగంలో జరిగినటువంటి ఏంటంటే, గ్రేట్ రూలర్ ఎవరు, ఔరంగజేబ్ పీరియడ్ ఎండ్ అయింది. బై 1707కి ఎండ్ అయిపోయి అంతమైంది. దాని తర్వాత నాదిర్ షా దండయాత్ర చేశాడు మొఘల్ ఎంపైర్ మీద, మొఘల్ ఢిల్లీ మీద. సో దాని తర్వాత అహ్మద్ షా అబ్దాలి కూడా దండయాత్ర చేశాడు. సో ఈ విధంగా దండయాత్రలు అనుకోండి, గొప్ప రూలర్స్, గ్రేట్ రూలర్స్, లాస్ట్ గ్రేట్ మొఘల్ రూలర్ ఔరంగజేబ్ పీరియడ్ డెత్ తర్వాత జరిగినటువంటి
సంఘటనలు ఏంటంటే సక్సెసివ్ వార్స్, మరి ఆ, సింహాసనంకై పోట్లాట జరగటం, మరి కింగ్ మేకర్స్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఎమర్జీ కావటం, ప్రధానమంత్రులు ఎమర్జీ కావటం, మరి ఆ టైంలోని ఇంకెవరైతే మరదాస్ ఎమర్జీ కావటం, సో మహారాష్ట్రియన్స్ ఎమర్జీ కావటం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మరదాస్ ఎమర్జీ కావటము, తర్వాత ఔరంగజేబు పాలసీకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన జాటులు, సిక్కులు, ఆ తర్వాత రోహిల్లాసు, వీళ్ళు కూడా రివోల్ట్స్ ఔరంగజేబు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్లు చేసి తన స్వతంత్ర రాజ్యాలు స్థాపించడం కోసమని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. అది ఇది మొదటి అర్ధభాగంలో మొఘల్ వారసత్వం బాగా వీక్ అయిపోయి, మొఘల్ పరిపాలన వీక్ అయిపోయి, మరి దీని మీద తిరుగుబాట్లు జరిగి మొఘల్ రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా మొఘల్ ఎంపైర్కు సంటర్కు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్లు జరిగి ఎవరు జాటులు, రైతులు, రోహిల్లాసు, మరి పంజాబులో సిక్కులు, సో ఇలా తిరుగుబాట్లు, పీజెంట్స్ రైతులు తిరుగుబాటు చేసినారు, జమీందారులు తిరుగుబాటు చేసినారు. మరి ఇలా తిరుగుబాటు చేసి స్వతంత్రంగా రాజ్యాలను స్థాపించుకోవాలని ప్రయత్నాలు మొదలైనవి. ఇది మొదటి అర్ధ భాగంలో. ఇంకా ఈ మొదటి అర్ధ భాగంలో ఏమైనాయి అంటే, ఈ విధంగా మొఘల్ ఎంపైర్, మొఘల్ సామ్రాజ్యం క్షీణదశకు క్షీణించడానికి వచ్చింది. ఇది మొదటి అర్ధ భాగంలో క్షీణించింది. మొఘల్ సామ్రాజ్యం క్షీణదశకు వచ్చింది. జాట్ల తిరుగుబాట్లు, సిక్కుల తిరుగుబాట్లు, రోహిల్లాల తిరుగుబాట్లు, మరి మిగతా జమీందారులు తిరుగుబాట్లు, ఇంకా వాళ్ళే కాకుండా మరి బెంగాల్ నవాబ్, మరి ఔద్ నవాబ్ కూడా తిరుగుబాటు చేశాడు. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నవాబ్ కూడా నవాబులు, ప్రొవిన్షియల్ గవర్నర్స్ కూడా తిరుగుబాటు చేసి స్వతంత్ర రాజ్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఈ మొదటి అర్ధ భాగంలో జరిగింది. అయితే దీనికి కారణాలు ఏమన్నారంటే, మొదటి అర్ధ భాగంలో ఈ మొఘల్ సామ్రాజ్య విచ్ఛిన్నానికి కారణాలు ఏమన్నారంటే, నార్మల్గా ఏమన్నారంటే, ఔరంగజేబు యొక్క మతపరమైన విధానము, లేదా మరి వీక్ రూలర్స్ రావటము, మరి సక్సెసివ్ వార్స్ జరగటము, ఇవి కారణాలు అని అంటే, ఔరంగజేబు మత విధానం కారణం కాదు అని చెప్పి ఇంకొకరు రెండో హిస్టోరియన్స్, అంటే రెండు గ్రూపుల హిస్టోరియన్స్, ఔరంగజేబే మొత్తం కారణమని, మొత్తం అన్నిటికీ కారణమని అటువంటి వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ హిస్టోరియన్స్, చరిత్రకారులు. మిగతా ఇంకో గ్రూప్ ఏంటి, ఔరంగజేబు కారణం కాదు, ఔరంగజేబు మత విధానం అసలే కారణం కాదు, ఔరంగజేబు మత విధానం కారణమైతే జాటులు, సిక్కులు, మరి వీళ్ళు చేశారు తిరుగుబాటు, మరి రైతులు చేశారు తిరుగుబాటు, అది హిందువులు కాబట్టి చేశారు అనుకున్నాం. కానీ ముస్లింలు అయినటువంటి నవాబులు, గవర్నర్లు కూడా, ఔద్ నవాబు, మరి బెంగాల్ నవాబ్ అలీవర్డి ఖాన్, హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి నిజాం ముల్క్ కాషబ్జా, వీళ్ళు కూడా సెంట్రల్ కోర్టులో ఉన్న నిజాం ముల్క్ కాషబ్జా కూడా తన యొక్క స్వతంత్ర రాజ్యాలను స్థాపించుకోవాలని చెప్పి ముస్లింలు కూడా స్వతంత్ర రాజ్యాల స్థాపనకై మరి నడుము కట్టి మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని విచ్ఛిన్నం కారణమైంది. అది విచ్ఛిన్నం కారణం అంటే ఏంటి, ఈ ఔరంగజేబు మతపరమైన విధానం అయినట్టయితే ముస్లిం గవర్నర్లు తిరుగుబాటు చేయకూడదు, మరి ఓన్లీ హిందువులే తిరుగుబాటు చేయాలి. ఇంకోటి హిందూ రాజపుత్రులు బాగా సహకరించారు ఎవరికి, మొఘల్ రాజులు. కానీ అది ముస్లిం గవర్నర్లే సహకరించకుండా స్వతంత్ర రాజ్యాల స్థాపన చేసుకున్నారు. ఎవరు, ఔద్ నవాబ్ అయితే, బెంగాల్ నవాబ్ అయితే,
మరి హైదరాబాదు స్టేట్ను ఫార్మేషన్ చేసినటువంటి నవాబ్ గవర్నర్లు అయితే ఈ ముస్లిం స్టేట్స్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. అంటే ముస్లిం గవర్నర్లు మరి తిరుగుబాటు చేసి తాను స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకుంటే మతపరమైన విధానం కాదు. ఏంటిది? స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ. ఏంటి స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ అంటే ఔరంగజేబ్ మరి దక్కన్ ఆక్రమణ తర్వాత జాగీర్దారులను ఎక్కువ మంది జాగీర్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. జాగీర్ ఇవ్వటానికి మరి ల్యాండ్ కూడా దక్కన్లో ఏమి కొదవలేదు, మిగతా చోట్ల కొదవలేదు. కొత్తగా వచ్చినటువంటి జాగీర్దారులను న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఎవరైతే కొత్తగా అస్పిరెంట్స్ వచ్చినటువంటి యొక్క ఫ్యూడల్ ఉన్నారు కదా, ల్యాండెడ్ మ్యాగ్నేట్స్ను అబ్జర్వ్ చేసుకోలేకపోయింది. దేంట్లో మొఘల్ ఎంపైర్లో అబ్జర్వ్ చేసుకోక వాళ్లకు జాగీర్లు ఇయ్యలేకపోయినారు. ఔరంగజేబు తర్వాత వారసులు జాగీర్లు ఇయ్యలేకపోయి వాళ్ళు జాగీర్లు తమకి ఇయ్యలేదని కినకతోటి వాళ్ళు స్వతంత్రంగా మరి తమ ఉన్నటువంటి ఈ జాగీర్దారులు తమకున్న పలుకుబడితోటి అక్కడున్న రైతులతోటి తిరుగుబాటు చేయించి స్వతంత్ర రాజ్యాలను స్థాపనకు దారితీసింది. ఇదేంటి? సెంటర్ ఫెయిల్ కావటం. సెంటరు చేంజింగ్ సినారియోని బట్టి నడుచుకోకుండా కొత్త న్యూ ఎలిమెంట్స్ జాగీర్దారులను జమీందారులను మరి ఎంపైర్లో అమాల్గమేట్ ఎంపైర్లో కలుపుకొని రాజ్యంలో కలుపుకొని వాళ్ళకు కూడా కొన్ని పదవులు ఇచ్చినట్టయితే ఈ మొఘల్ సామ్రాజ్య క్షీణత ఆగిపోయేది. అంటే ఇది స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా మొఘల్ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నమైంది. మొదటి 18వ శతాబ్దం మొదటి అర్ధ భాగంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నానికి ఇవన్నీ కారణమైనాయి. ఇది స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ. మరి రీజనల్ పవర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, రీజన్ వైజ్గా ఉన్నటువంటి జమీందారులు జాగీర్దారులు స్వతంత్రం ప్రకటించుకోవటం, వాళ్ళను సరిగ్గా సామ్రాజ్యంలో కలుపుకోకపోవటం, ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోకపోవటం, టైంకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోకపోవటం వాళ్ళ స్వతంత్ర రాజ్యాల స్థాపనకు దారితీసింది. ఆ విధంగా సెంట్రలైజేషన్ చేయాలంటే అది డీసెంట్రలైజేషన్ అయ్యింది. ఈ ఏకీకృత పరిపాలన చేయాలి, మన్సబ్దారీ సిస్టమ్, జాగీర్దారీ సిస్టమ్ పెట్టి ఏకీకృత పరిపాలన చేయాలనుకుంటే అది మొత్తం విచ్ఛిన్నానికి దారితీసింది. ఆ విధంగా ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ చేయాలనుకుంటే అది డీసెంట్రలైజ్ అయింది. ఇది స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ. మరి టైంకు స్పందించకుండా ఈ యొక్క ఎవరైతే ఏర్పాటువాదులు స్వతంత్రంగా రాజ్యాల స్థాపన చేసుకున్న వాళ్ళను సరిగ్గా అకామిడేట్ చేయకపోవడంతో ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్ పీజెంట్ ఈ జమీందారులను జాగీర్దారులను సరిగా సామ్రాజ్యంలో అకామిడేషన్ చేసుకోవడంతో అవి రీజనల్ సెంటర్స్గా మరి ఇండిపెండెంట్ స్పిరిట్ తోటి రీజనల్ సెంటర్స్గా ఏర్పాటు కావడానికి దోహదపడింది. ఇది స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ, కానీ మత విధానం కాదు అని చెప్తున్నారు. ఇది 18వ శతాబ్ది మొదటి అర్ధభాగం విశ్లేషణ. రెండవ అర్ధభాగం విశ్లేషణ ఏంటంటే మరి రెండవ అర్ధభాగంలో ఏంటంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ 1757, బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్, ఈ 2 యుద్ధాలతోటి మరి ఇండియాలో తమ రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని తమ హస్తగతం చేసుకున్నారు. ఇది రెండవ అర్ధభాగంలో జరిగినటువంటి మొదట్లో జరిగినటువంటి యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇది తన యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన న్యూ టెక్నాలజీ
న్యూ ఫైర్ టెక్నాలజీ, న్యూ వెపన్స్. మొఘల్స్కు వెపన్స్ లేవు, అవి సరిగ్గా యూజ్ చేయలేదు సరిగ్గా. సో కానీ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ న్యూ రైఫిల్స్, న్యూ వెపన్స్తో వచ్చి, న్యూ టెక్నాలజీతో వచ్చి వాళ్ళు ప్లాసీ యుద్ధంలో, బాక్సర్ యుద్ధంలో మరి మొఘళ్ళ మీద గెలవటం, మొఘళ్ళ మీద మరి ప్లాసీ ఈ యొక్క బెంగాల్లో సిరాజుద్దౌలా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్లాసీ యుద్ధంలో బెంగాల్ నవాబ్ మీద గెలవటం, ఆ తర్వాత కర్ణాటక యుద్ధాల్లో గెలవటం. ఎవరు? ఈ ఫారిన్ పవర్స్ అయినటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కర్ణాటక యుద్ధంలో మరి మిగతా కర్ణాటక యుద్ధం ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మధ్యలో మొదలైనటువంటి కర్ణాటక యుద్ధం దక్కన్లో అల్టిమేట్గా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు నిలబొట్టి, మొత్తం ఫ్రెంచ్ వాళ్ళని పోటీ లేకుండా నిలబొట్టి హైదరాబాదులో, కర్ణాటకలో మరి రాబర్ట్ క్లైవ్ యొక్క నేర్పరితనంతో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన ఆధిపత్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంది, కైవసం చేసుకుంది, పొలిటికల్ ఆధిపత్యాన్ని. అదేవిధంగా మరి పొలిటికల్ ఆధిపత్యాన్ని కైవసం చేసుకొని నార్థన్ సర్కార్ పొందింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. అదేవిధంగా బెంగాల్లో కూడా రాబర్ట్ క్లైవ్ సిరాజుద్దౌలా మీద మరి గెలిచి ఏం చేసినాడు? ఈ యొక్క సిరాజుద్దౌలా మరి ఆ తర్వాత అతని కొత్త రూలర్ను మీర్ జాఫర్ను మీర్ కాసింని పెట్టాడు. సిరాజుద్దౌలాను తీసేసి ఇంకొకరు మీర్ జాఫర్ను పెట్టాడు. సో ఆ విధంగా మరి ఈ బెంగాల్ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత బెంగాల్ నవాబు, ఔద్ నవాబు, మరి ఈ మొఘల్ ఎంపరర్ ముగ్గురు కలిసి మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మీద యుద్ధం చేశారు. దాన్ని బ్యాటిల్ ఆఫ్ బాక్సర్ అంటారు, 1763. దాంట్లో కూడా ఈ ముగ్గురు నవాబులు ముస్లింలు ఓడిపోయినారు. మొఘల్ ఎంపరర్ ఓడిపోయినాడు, బెంగాల్ నవాబు ఓడిపోయినాడు, ఔద్ నవాబు ఓడిపోయినాడు. ముగ్గురు కలిసి ఒక కూటంగా ఏర్పడ్డా కూడా ముగ్గురు ఓడిపోయినారు. దాంతో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మరి దివానీ రైట్స్, బీహార్ అండ్ బెంగాల్లో దివానీ రైట్స్, పన్ను వసూలు చేసే అధికారం ఇచ్చారు. దివానీ రైట్స్ బీహార్ అండ్ బెంగాల్ ఏరియాలో. సో ఆ విధంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన యొక్క గవర్నమెంట్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంది పన్ను వసూలు చేయడానికి. ఆ విధంగా నామినల్ పవర్ నవాబ్ దగ్గర ఉంటుంది, రియల్ పవర్ అంతా పన్ను వసూలు చేసి, పన్ను వసూలు చేసి మరి ఆదాయం సమకూర్చుకునే పవర్ అంతా కూడా దీనికి ఎవరికి? ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మొదలైంది. ఆ విధంగా డబుల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు బెంగాల్లో మొదలైంది? డబుల్ గవర్నమెంట్ అంటే రెండు ప్రభుత్వాలు. సో ఈ విధంగా బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క మరి రిచ్ సాయిల్, రిచ్ ప్రొడక్షన్ ఈ అంతా కూడా మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కైవసం చేసుకొని బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ధనము కూడా, బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి రిచ్ సాయిల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి యొక్క పంటలు ఇవన్నిటి తన మిలిటరీని బాగా ఎక్కువ చేసుకోవడానికి, మరి తన పొలిటికల్ పవర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి బెంగాల్ అండ్ ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బాక్సర్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ, బ్యాటిల్ ఆఫ్ బాక్సర్ రెండు యుద్ధాల వల్ల ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని, రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని తన హస్తగతం చేసుకొని మరి రూలర్స్ అందరిని కూడా డిక్టేట్ చేయటం మొదలుపెట్టింది. వార్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ పాలసీ మొదలుపెట్టాడు. యుద్ధం చేయడం, ఓడించడం, ప్రాంతాలు లాగేసుకోవడం. ఆ విధంగా వారన్ హేస్టింగ్ మరి బాగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి రాజ్యాలను సంపాదించి పెట్టాడు, భూభాగాలను సంపాదించి పెట్టాడు. ఆ విధంగా మొత్తం చాలా భాగం మరి రూలర్స్ను తొలగించి, రూలర్స్ను సబార్డినేట్ చేసుకుని వెలస్లీ సబ్సిడరీ అలయన్స్ తోటి మరి 1820 వచ్చే వరకు అందరు నేటివ్ రాజులను తన రాజకీయ ఆధిపత్యంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నారు. ఇది రెండవ అర్ధ భాగంలో జరిగినటువంటి యొక్క మార్పు. మొదటి అర్ధ భాగంలో మొఘల్ ఎంపైర్ విచ్ఛిన్నమై మరి రీజనల్ పవర్స్, రీజనల్ ప్రావిన్సెస్ ఎమర్జ్ అయినాయి, రీజనల్ గవర్నమెంట్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. ఇది మొదటి అర్ధ భాగంలో.
రెండవ అర్ధ భాగంలో ఏమైందంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన యొక్క నేర్పరి యుద్ధాలు డిప్లొమసీ ద్వారా రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన హస్తగతం చేసుకున్నది. సో అది రెండవ అర్ధ భాగంలో జరిగినటువంటి యొక్క మార్పు. తన హస్తగతం చేసుకున్న తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి ఏం చేసింది అంటే, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన యొక్క పాలసీలను, అంతమున్న నేటివ్ పాలసీలను కూలదోసి తన యొక్క పాలసీస్ను, రెవెన్యూ పాలసీస్, కమర్షియల్ పాలసీస్, తన మిలిటరీని ఎక్కువ చేసుకోవటం, ఈ యొక్క రిచ్నెస్, బెంగాల్ రిచ్నెస్ తోటి తమ బెంగాల్లో పన్ను వసూలు చేయడం, రెవెన్యూ సిస్టమ్స్ పెట్టారు. ఆ విధంగా కార్న్వాలిస్ పెట్టాడు. ఇది పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్, భూస్వామ్య విధానం, భూస్వామ్య జమీందారీ సిస్టాన్ని 1893లో కార్న్వాలిస్ పెట్టాడు. వారణాసి పిల్లలు బిడ్డింగ్ సిస్టమ్ ఉండే, బిడ్డింగ్ సిస్టమ్ తీసేసి, వేలం వేసే పద్ధతిని తీసేసి కార్న్వాలిస్ మరి శాశ్వత భూమి ట్యాక్స్ వసూలు చేసే పద్ధతి, జమీందారు సిస్టాన్ని పెట్టాడు. దాని తర్వాత థామస్ మన్రో రైతు వారి సిస్టాన్ని పెట్టాడు. ఆ విధంగా మొత్తం రాజకీయ ఆధిపత్యం తన గుప్పిట్లో తీసుకొని ది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మొదలుపెట్టింది. ఒకటి మోనోపోలీ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమంటారు మర్కెంటైల్ ఫేజ్. మర్చెంట్స్ మోనోపోలీ మొదలు పెట్టారు. అది మర్కెంటైల్ ఫేజ్. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తమ యొక్క రాజకీయ ఆధిపత్యంతో ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి వర్తక వ్యాపారాలన్నిటి కూడా తన గుప్పెట్లోకి తీసుకొచ్చుకున్నది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. మిగతా కంపెనీలందరినీ ఎలిమినేట్ చేసింది. సో ఆ విధంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇది ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో తమ గుత్తాధిపత్యాన్ని నెలకొల్పడం మొదలుపెట్టింది. అది మర్కెంటైల్ ఫేజ్. దాని తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ ఫేజ్, తర్వాత ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్స్ ఫేజ్. ఈ విధంగా ఇండియాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఏది ఈ కంపెనీ ప్రభుత్వం. అది రెండవ అర్ధ భాగంలో కంపెనీ ప్రభుత్వం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది అనేది, ఎలా మొదలు ఆక్రమించి నెమ్మదిగా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనేది రెండవ అర్ధ భాగంలో ఉన్నది. ఇది రెండు అర్ధ భాగాలుగా మనం 18th సెంచరీని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాం. 18th సెంచరీలో మొదటి అర్ధ భాగంలో మొఘల్ సామ్రాజ్య విచ్ఛిన్నం, రెండవ అర్ధ భాగంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రాజకీయ ఆధిపత్యంతో సముద్రాధిపత్యం కూడా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వచ్చింది. ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారం, ఎకానమీ ఆధిపత్యం కూడా ఈస్ట్ ఇండియా, రాజకీయ ఆధిపత్యంతో ఎకానమీ మీద ఆధిపత్యం కూడా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఇండియా ఈజ్ ఏ కాలనీ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోర్టింగ్ గూడ్స్. ఇక్కడ రా మెటీరియల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కొనుక్కునేటువంటి దేశంగా మారింది. అలా 18th సెంచరీ పాలిటిక్స్లో ఇండియా అలా మారటం, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావడం జరిగింది 18th సెంచరీలో. అది మరి ఇలా 18th సెంచరీలో మరి డిబేట్ ఏంటి అంటే, 18th సెంచరీలో రెండు ముఖ్య సంఘటనలు జరిగినాయి. ఒకటి డిజింటిగ్రేషన్, మొఘల్ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నం. ఆ విచ్ఛిన్న స్థానంలో రీజనల్ స్టేట్స్ రావటం, ఔద్ నవాబు, బెంగాల్ నవాబు, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నవాబు, మిగతా స్టేట్స్ ఎన్నో స్మాల్ స్టేట్స్ రావటం, ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్, రీజనల్ పవర్స్ ఇది రావటం. సిక్స్ పంజాబ్లో సిక్స్, మరి జాటులు, రోహిల్లాసు, అలా మరతాసు, మహారాష్ట్రియన్స్, ఈ విధంగా రీజనల్ పవర్స్ ఎమర్జ్ అయ్యి రీజనల్ స్టేట్స్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ఇది మొదటి అర్ధ భాగంలో జరిగింది. రెండో అర్ధ భాగంలో ఏంటి అంటే, మొత్తం రాజకీయ ఆధిపత్యం అంతా కూడా, రాజకీయ ఆర్థిక ఆధిపత్యం అంతా కూడా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అయినప్పటికీ కూడా మరి ఈ రీజనల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి,
మరి మిగిలిన రీజనల్ కింగ్డమ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి అన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఎదురు దాడి చేయడం జరిగింది. రెసిస్టెన్స్ వాళ్ళను ఎక్స్పాన్షన్కు రిసిస్ట్ చేయడం జరిగింది. రెండో అర్ధ భాగంలో ఏది మొఘల్ స్టేట్స్ రాజకీయంగా ఉన్న అధికారం ఉన్న రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని, బ్రిటిష్ రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని రెసిస్ట్ చేయగలిగిన ఏది రీజనల్ స్టేట్స్. అది ఈ విధంగా మొఘల్ సామ్రాజ్య క్షీణతకు గల కారణం ఏంటి అంటే 2 కారణాలు చెప్తున్నారు. 18th సెంచరీలో మొత్తం డిక్లైనింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇండియా డిక్లైనింగ్, మొత్తం టోటల్ డిక్లైనింగ్ ఏది పొలిటికల్ సుపీరియారిటీలో డిక్లైన్ అయింది. రీజనల్ డీసెంట్రలైజేషన్ పోయి సెంట్రల్ పవర్స్ వీక్ అయిపోయి డీసెంట్రలైజేషన్ అయ్యి రీజనల్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్ అయ్యి మరి అల్టిమేట్ గా ఈ రీజనల్ స్టేట్స్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ లో ఏమొచ్చినాయంటే రీజనల్ స్టేట్స్ రావడంతో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ను మరి ఫిల్ చేసి మొత్తం మరి భారతదేశంకి మొత్తం రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని మొత్తం కూడా తన గుప్పిట్లోకి తీసుకొచ్చుకున్నది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యుద్ధాల వల్ల, మరి డిప్లొమసీ ద్వారా ఈ విధంగా రాజకీయ ఆధిపత్యం కూడా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఆ విధంగా రాజకీయ ఆధిపత్యం ఎప్పుడు వచ్చిందో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఆధిపత్యం కూడా దాని చేతిలోకి పోయింది. వర్తక వ్యాపారం కూడా దాని చేతిలోకి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేతిలోకి పోయింది. ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారం ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి వర్తక వ్యాపారం కాకుండా ఇంతకుముందు ఏంటి నేటివ్ రాజులు లోకల్ వర్తక వ్యాపారం ఉండేది. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా గ్లోబల్ కనెక్షన్ వచ్చింది. గ్లోబల్ కనెక్షన్ అంటే ఈ బ్రిటిష్ కనెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి? అట్లాంటిక్ ఓషన్ నుంచి ఇండియన్ ఓషన్ నుంచి మరి పసిఫిక్ ఓషన్లో సముద్రాలలో వర్తక వ్యాపారం మారిపోయింది. ఇంతకుముందు మధ్యధరా సముద్రం నుంచి వర్తక వ్యాపారం ఉంటుండే. ఇప్పుడు సముద్రాలలో పసిఫిక్ ఓషన్, అట్లాంటిక్ ఓషన్, మరి ఇండియన్ ఓషన్స్ లో సముద్రాలలో వర్తక వ్యాపారం మొదలైంది. సముద్ర నావల మీద, పడవల మీద వర్తక వ్యాపారం మొదలైంది. ఆ విధంగా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వచ్చినాయి ఎకానమీలో. ఏంటి? సముద్రయానం డామినెంట్ గా మారింది ఈ 18th సెంచరీలో. ఆ విధంగా మరి ఈ లోకాలిటీ రీజనల్ సెంటర్గా ఉన్నటువంటి రీజనల్ స్టేట్స్ కూడా మరి వాటి మార్గంలో సముద్రయానంలో ఉన్నటువంటి యొక్క బలోపేతంతో అవి కూడా మరి ఈ రీజనల్ స్టేట్స్ కూడా మరి ఈ లోకల్గా ఉన్నటువంటి ఓడర్ రేవుల మీద తమ పెత్తనం చెలాయించి అవి కూడా బలంగా తయారైనవి. ఆ విధంగా మొఘల్ సామ్రాజ్యం క్షీణించిపోయి మరి రీజనల్ స్టేట్స్ బలంగా అయినాయి. ఆ రీజనల్ స్టేట్స్లో బలంగా అయినటువంటి రీజనల్ స్టేట్స్ ఏంటి అంటే అప్పుడు ఆ 18th సెంచరీలో రీజనల్ స్టేట్స్ బలంగా అయిన రీజనల్ స్టేట్స్ అంటే ఔద్, బెంగాల్, హైదరాబాద్ ఇండిపెండెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత పంజాబ్ 6 స్టేట్స్, మరతాస్ ఇవి ఇండిపెండెంట్గా తమ యొక్క స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నటువంటి రాజ్యాలు. ఈ విధంగా స్వతంత్ర రాజ్యాలు బలమైన రాజ్యాలుగా ఏర్పడి సెంటర్లో ఉన్నటువంటి మొఘల్ పవర్ను వీక్ చేసినాయి. వీక్ చేయడానికి కారణాలు, వివిధ కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పాను. వీక్ చేయడానికి కారణాలు మరి రీజనల్ ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ చేయాలని చెప్పి మొఘల్ రాజులు అనుకుంటే డీసెంట్రలైజ్ అయిపోయి రీజనల్ పవర్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. దాంట్లో హిందూ ముస్లిం తేడా లేదు. హిందువులు రీజనల్ పవర్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి, ముస్లింలు కూడా రీజనల్ స్టేట్స్గా ఎమర్జ్ అయినాయి. హిందూ స్టేట్స్ ఏంటి రీజనల్ స్టేట్స్గా ఎమర్జ్ అయిన వాటిలో జాట్స్, సిక్కు స్టేటు, మరి మిగతా సో ఆ హిందూ బనారస్, కాశీ ఫేమస్ పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్గా ఎమర్జ్ అయింది బనారస్, కాశీ.
అదేవిధంగా ముస్లిం స్టేట్స్ కూడా ఎమర్జ్ అయినాయి. అది బెంగాల్ అలీ ఖాన్ బెంగాల్, అండ్ నిజాముల్ ముల్క్ కాషఫ్ జా హైదరాబాద్, అండ్ దెన్ మరి హైదరాబాద్ ఔద్ నవాబ్. సో ఈ విధంగా ఔద్, బెంగాల్ అండ్ హైదరాబాద్ ముస్లిం స్టేట్స్గా అవి తమ యొక్క స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నాయి. ముస్లిం స్టేట్స్గా అవి ఎమర్జ్ అయినాయి. సో ఈ విధంగా రీజనల్ స్టేట్స్ తమ యొక్క సంస్కృతిని, అంటే మొఘల్ కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పరిపాలన వ్యవస్థను, ఆర్థిక వ్యవస్థను, కల్చర్ అన్నీ కూడా రీజనల్ స్టేట్స్లో ప్రతిబింబించినాయి. అంటే మొఘల్ రాజ్యము సెంట్రిక్ ఈ రెండు అప్రోచెస్ అన్నారు. సెంట్రిక్ అప్రోచ్, రీజనలిస్టిక్ అప్రోచ్ అని. సెంట్రిక్ అప్రోచ్ ద్వారా సెంటర్ వీక్ అయ్యింది, సెంటర్ స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ తోటి సెంటర్ వీక్ అయ్యి రీజనల్ సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల, డిఫరెంట్ కండిషన్స్ వల్ల రీజనల్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్ అయ్యింది. రీజనల్ స్టేట్స్ మరి ఈ మొఘల్ సెంట్రల్ అథారిటీని బాగా బలహీనపరిచి రీజనల్ స్టేట్స్లలో ఇది బెంగాల్ అయితేంది, ఔద్ అయితేంది, లక్నో అయితేంది, బెంగాల్, ఔద్, లక్నో, ఉత్తరప్రదేశ్లో లక్నో, మరి ఈ విధంగా రీజనల్ స్టేట్స్ బనారస్ హిందూ రీజనల్ సెంటర్ బనారస్. సో ఆ విధంగా మరి రీజనల్ స్టేట్స్ మరి బాగా బలంగా సోషియో కల్చర్, మొఘల్ సోషియో కల్చర్ అంతా ఇక్కడ రిప్రజెంట్ కావడం జరిగింది. అంటే మొఘల్ మోడల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఇక్కడ, మోడల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడ ఇది రీజనల్ స్టేట్స్లో. ఆ విధంగా గుజరాత్ ఏరియా, ఇది సూరత్ ఉన్న ఏరియా, గుజరాత్ ఏరియా, ఓడరేవులు ఉన్న ఏరియాలన్నీ కూడా మరి రీజనల్ స్టేట్స్ పవర్స్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. కాబట్టి ఆ రీజనల్ స్టేట్స్ బలంగా కావటం, సోషియో ఎకనామిక్ మొఘల్ సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఇక్కడ మరి ప్రతిపాదించజేయడం, మొఘల్ కల్చర్ని ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు. మొఘల్లో ఉన్నటువంటి కల్చర్ను, రాజకీయ సాంస్కృతిక అంశాలన్నీ కూడా ఈ రీజనల్ స్టేట్స్లో ప్రతిబింబించేటట్టు మొదలైనవి. సో ఆ విధంగా రీజనల్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. మొఘల్ సెంట్రిక్ పాలసీ, సో మొఘల్ వీక్ అయిపోయింది. రీజనల్ స్టేట్స్ సోషియో ఎకనామిక్, సోషల్ కల్చరల్ సెంటర్స్గా, మొఘల్ కల్చర్ ఫ్లరిష్ అయ్యేటువంటి సెంటర్స్గా పోయట్స్ మరి లెర్నర్స్ను అట్రాక్ట్ చేసి ఆ హైదరాబాద్లో అనుకోండి, లక్నోలో అయితేంది, హైదరాబాద్, లక్నో, ఉత్తరప్రదేశ్ లక్నో, మరి ఇలా హైదరాబాద్, లక్నో, ఔద్ ఈ రీజనల్ సెంటర్, బెంగాల్, సో లక్నో, ఉత్తరప్రదేశ్ లక్నో, అట్లనే ఉత్తరప్రదేశ్లో బనారస్, కాశీ హిందూ సెంటర్గా, హిందూ పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్గా, హిందూ సెంటర్గా అది కూడా ఎమర్జ్ అయింది. ఈ విధంగా రీజనల్ సెంటర్స్ ఎమర్జ్ అయింది. 18th century డిబేట్ ఏంటంటే, ఇది మొత్తం క్షీణత, ఇది ఈ నేటివ్ రాజ్యాలు క్షీణించటం మొదటి శతాబ్దంలో, మొదటి అర్ధభాగంలో, 18వ అర్ధభాగంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యం క్షీణించి రీజనల్ కింగ్డమ్స్ అయినటువంటి ఔద్, బెంగాల్ అండ్ ఆల్సో హైదరాబాద్ అట్లాంటి ముస్లిం స్టేట్స్, మరి సిక్ స్టేట్స్, పంజాబ్ సిక్ స్టేటు, మరి మరతాస్, సో పీష్వాస్ ఎమర్జ్ కావటం, ఇలాంటి రీజనల్ స్టేట్స్, బలమైన స్టేట్స్ ఎమర్జ్ కావటం, సెంట్రల్ పవరు, మరి ఈ జమీందారులు, జాగీర్దారులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళను సరిగ్గా వాళ్ళకు సరైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం ఈ మొఘల్ ఎంపైర్లు లేకపోవడంతో ఈ జమీందారులు, జాగీర్దారులు, లోయర్ క్లాస్ పీజెంట్స్ వీళ్ళందరూ మూకుమ్మడిగా మొఘల్ సెంట్రిక్ పాలసీని, సెంట్రలైజేషన్ పాలసీని వ్యతిరేకించి రీజనల్ కింగ్డమ్స్గా ఎమర్జ్ అయినాయి.
ఆ రీజనల్ కింగ్డమ్స్లలో మొఘళ్ళ యొక్క పరిపాలన విధానం, మొఘల్ కల్చర్, మొఘల్ ప్యాట్రిమోనీ, అంటే ఎవరైతే కౌలు పండితులు పోషించారో వాళ్ళు రీజనల్ స్టేట్స్లలో పోషింపబడటం జరగడం మొదలుపెట్టింది. ఈ విధంగా మరి మొఘల్ సెంట్రిక్ పాలసీ మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి చేయడానికి సెంట్రిక్ పాలసీ కాకుండా రీజనల్ స్టేట్స్ తమ స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకోవడం, సెంట్రలైజేషన్కి వ్యతిరేకంగా అవి కౌంటర్గా తయారై మరి డీసెంట్రలైజేషన్గా వివిధ ప్రాంతాలుగా అవి సోషియో కల్చరల్ సెంటర్స్గా, మొఘల్ సోషియో కల్చరల్ సెంటర్స్గా ఎమర్జీ కావటం మొదలైంది. అది 18th సెంచరీ రీజనల్. మరి ఏదేమైతే 18th సెంచరీలో రెండవ అర్ధ భాగంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పవర్ఫుల్ కంపెనీగా ఎమర్జ్ అయ్యి మిగతా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బాగా పవర్ఫుల్ కంపెనీ, పొలిటికల్ పవర్ గ్రాస్ప్ చేసుకొని అది మరి ఇది ఈ యొక్క మొఘల్ రాజ్యాన్ని విచ్ఛిన్నానికి దారితీసింది. ఆ విధంగా మొఘల్ రాజ్య విచ్ఛిన్నం, దాంతో రీజనల్ స్టేట్స్ ఎమర్జీ కావటం, రీజనల్ స్టేట్స్ ఫ్యూడల్ స్టేట్స్ కొంత ఎమర్జీ కావటం, దాని తర్వాత వీటన్నిటిని కాదని రెండవ అర్ధ భాగంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ దాని యొక్క యుద్ధాలతోటి వార్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ పాలసీ 1757, 63-64 బాక్సర్ వార్ యుద్ధాలతో మొదలైనటువంటిది. 1820 వరకు సబ్సిడరీ అలయన్స్ తోటి అన్ని నేటివ్ రాజ్యాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నాయి. ఆ విధంగా ఈ ఇండియా రాజులకు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రావిన్షియల్ రూలర్స్కు ఏ అధికారం లేకుండా మొత్తం తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకునేదాన్ని సబార్డినేట్ అలయన్స్ తోటి లొంగ తీసుకున్నాయి రీజనల్ స్టేట్స్ అన్ని కూడా. సో ఈ విధంగా మరి రాజకీయ ఆధిపత్యం మరి తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకున్నట్టు వాళ్ళు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. దాని తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి పవర్ఫుల్ ఎమర్జీ పొలిటికల్ ఆధిపత్యాన్ని తమ చేతిలోకి తీసుకొని మరి తమ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపోలీని సాధించింది. కానీ మోనోపోలీ ఆఫ్ వ్యాపారాన్ని లండన్లో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో బ్రిటిష్ దేశంలో ఉన్నటువంటి కొందరు ఇండస్ట్రియలిస్టు మర్చెంట్స్ దీన్ని మోనోపోలీని ఖండించటం, దానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఒక లండన్ యూనియన్గా, కమర్షియల్ యూనియన్గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు మరి ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపోలీ ఆఫ్ ట్రేడ్, మోనోపోలీని అన్ని భాగాలు అన్ని విషయాల్లో మరి పక్కకు నెట్టి మరి మోనోపోలీని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపోలీని తొలగించి స్వతంత్ర మోనోపోలీని తొలగించి మరి ఈ విధంగా మరి రాజకీయ ఆధిపత్యం మరి ఆర్థిక ఆధిపత్యం తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకోవటం మొదలుపెట్టింది ఏది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఆ విధంగా పొలిటికల్ అసెండెన్సీ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. దాంతో పొలిటికల్ అసెండెన్సీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మరి ఎకనామిక్ అసెండెన్సీ కూడా వచ్చింది దానికి, ఏది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. అయినప్పటికీ కూడా 18వ శతాబ్దం మొత్తాన్ని కూడా ఇలా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తమ ఆధిపత్యంలో రాజకీయ ఆధిపత్యం తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆర్థికంగా, కల్చరల్గా ఇండియా మరి యూరోప్ కన్నా ఎకానమిక్గా సౌండ్గా ఉంది. 18th సెంచరీ మొత్తంలో కూడా మరి సౌండ్గా ఆర్థిక రంగంలో సౌండ్గా ఉంది. 19th సెంచరీలో మొత్తం ఇది వెనకబడిపోయింది. కానీ 18th సెంచరీలో ఎన్ని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పొలిటికల్ పవర్ తన ఆధిపత్యంలోకి తీసుకొచ్చి రిస్ట్రిక్షన్ చేసినప్పటికీ కూడా
రీజనల్ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొఘల్ కల్చర్ను, మొఘల్ ప్రోడక్ట్స్ను, మొఘల్ పరిశ్రమలను వాటిని చోటు కల్పించి ప్యాటర్నైజ్ చేసినటువంటి యొక్క రీజనల్ స్టేట్స్ బలంగా తయారై ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని రెసిస్ట్ చేయటం మొదలుపెట్టాయి. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ రెసిస్ట్ చేయటం మొదలుపెట్టాయి. అది 18వ శతాబ్దం రెండో అర్ధ భాగంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని ఆధిపత్యాన్ని రెసిస్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రొవిన్షియల్ రూలర్స్, ఇండిపెండెంట్ ప్రకటించుకున్నటువంటి ప్రొవిన్షియల్ గవర్నమెంట్స్ ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తొలగించాలని ప్రయత్నాలు కూడా చేసినాయి. దాన్ని రెసిస్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆ కంపెనీ యొక్క టెక్నాలజికల్ సుపీరియారిటీ వచ్చింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి. దాని తర్వాత టెక్నాలజికల్ సుపీరియారిటీ అంటే గన్ పౌడర్, ఫైర్ ఆర్మ్స్ యూజ్ చేసింది. ఆ విధంగా ఫైర్ ఆర్మ్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ రీజనల్ స్టేట్స్ను, వాటిల్లో ఉన్నటువంటి కల్చర్ను, వాటి సుపీరియారిటీని వాటి యొక్క ఈ 18వ శతాబ్దంలో ఎకనామికల్గా కల్చరల్గా సుప్రీంగా ఉన్నటువంటి ఇండియా కల్చర్ను, ఇండియా ఎకానమీ స్లోగా దానికి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి అనుకూలంగా సబ్సర్వియంట్గా మార్చుకోవటం మొదలుపెట్టింది. సబార్డినేట్గా కంపెనీ ఈ రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని నెమ్మదిగా ఈ ప్రొవిన్షియల్ స్టేట్స్కు తొలగించి తమ ఆధిపత్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవటానికి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వర్తక వ్యాపార ఆధిపత్యం, పొలిటికల్ ఆధిపత్యం తన చేతుల్లోకి నెమ్మదిగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలిగింది. ఆ విధంగా ఇండియా 18th సెంచరీలో ఒక గ్లోబల్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో గ్లోబల్ రిలేషన్స్, గ్లోబల్ లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ గ్లోబల్ మార్కెట్గా మారింది. గ్లోబల్ రిలేషన్స్కు మారింది. గ్లోబలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సముద్రాల మీద ఆధిపత్యం సంపాదించి ఈ హిందూ సముద్రమే కాకుండా, అరేబియా సముద్రం కాకుండా, అట్లాంటిక్ సముద్రం, పసిఫిక్ ఓషన్ అన్నిటి మీద ఆధిపత్యం సాధించి ఈ యొక్క భారతదేశాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకునేటట్టుగా చేయగలిగింది ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో ఆ విధంగా సెంట్రలైజేషన్, మొఘల్ సామ్రాజ్యము క్షీణించడానికి ఎంపైర్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ అని కొందరు, సెంట్రలైజేషన్ చేయాలనుకున్నది కానీ అది డీసెంట్రలైజ్ అయ్యింది అని చెప్పి, అంటే ఈ కోయాస్ అది ఎంత కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. ఇంపీరియల్ పవర్, మొఘల్ ఇంపీరియల్ పవర్ డిక్రీజ్ కావడంతో అంత కన్ఫ్యూజన్, కోయాస్ వచ్చింది. ఆ విధంగా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి రీజనల్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్ అయ్యి రీజనల్ స్టేట్స్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క పరిపాలన రెసిస్ట్ చేస్తూ కొంతకాలము సర్వైవ్ కాగలిగింది. ఆ విధంగా ఆర్థికంగా, కల్చరల్గా, ఎకనామిక్గా అన్నిటిలో కూడా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని రెసిస్ట్ చేస్తూ తన యొక్క ఉనికిని 18వ శతాబ్దం అంతం దాకా ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా అన్ని విధాల భారతదేశము తమ యొక్క ఉనికిని, తమ యొక్క సుపీరియారిటీని 18వ శతాబ్దంలో కొనసాగించి భారతదేశం యొక్క వస్తువులకే యూరోప్లో బాగా గిరాకీ ఉండేటట్టు, భారతదేశం వస్తువులు ఎన్ని పాలసీలు, ఎన్ని పరిపాలనలో డివైజులు తీసుకొచ్చినా కూడా భారతదేశంలోని వస్తువులకి ఎక్కువ గిరాకీ ప్రపంచంలో ఉండేటట్టు భారతదేశం వస్తువులని
మరి బ్రిటి ఇంగ్లాండ్లో బ్రిటన్లో ప్రజలు కొనేటట్టుగా ఆర్థిక సుపీరియారిటీ భారతదేశానికి ఉండేది. ఇది 18వ శతాబ్దం మొత్తం నెమ్మదిగా రాజకీయ ఆధిపత్యం తమ చేతుల నుంచి ఇండియన్స్ కోల్పోయినా ఆర్థిక ఆధిపత్యం ఇండియన్స్ ఆర్టిజాన్ చేతిలోని, ఇండియన్స్ ప్రొడక్షన్ చేతిలోని రాజకీయ ఆధిపత్యం కొనసాగింది. ఆ విధంగా పొలిటికల్ ఆధిపత్యం ఒక సెంచరీ ముందు కోల్పోయినా రాజకీయ ఆధిపత్యం కోల్పోయిన ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్, ఎకనామిక్ సుపీరియారిటీ ఇండియన్ గూడ్స్కు, ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్కు ఉన్నదని రీజనల్ సెంటర్స్లో ఉన్న కల్చర్, ఎకానమీ సర్వైవ్ అయి మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన ఎక్స్పాన్షన్కు రెసిస్ట్ చేస్తూ మరి కొంతకాలం దాకా భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నతిని కాపాడగలిగినవి ఈ రీజనల్ సెంటర్స్ అయినటువంటి ఇండిపెండెంట్ సెంటర్స్గా ఎమర్జ్ అయినటువంటి ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ సెంచరీలో ఎమర్జ్ అయిన రీజనల్ స్టేట్స్ మరి సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్లో కూడా సోషియో ఎకనామిక్ డామినెన్స్ ఆ యొక్క మొఘల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ను, ఈ యొక్క మొఘల్ యొక్క లిటరసీని, మొఘల్ యొక్క ఈ పరిపాలన విధానాన్ని కానీ కల్చర్ను కూడా ప్యాటర్నైజ్ చేసి ఆ యొక్క ప్రాంతీయ స్టేట్స్ అయినటువంటి బెంగాల్, మరి ఈ యొక్క ఔద్, మరి హైదరాబాద్, ఈ స్టేట్స్లలో ప్రాంతీయంగా తమ యొక్క సుపీరియారిటీని, మరి ఎకనామిక్ సుపీరియారిటీని కొనసాగిస్తూ బ్రిటిష్ ఆధిపత్యాన్ని మరి క్వశ్చన్ చేస్తూ ఈ 18వ శతాబ్దం వరకు మరి రీజనల్ స్టేట్స్ సబార్డినేట్ అయినప్పటికీ అవి ఎకనామికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నవి. ఎకనామిక్ సుపీరియారిటీ రీజనల్ స్టేట్స్లోనే మరి బయటి బ్రిటిష్ వాళ్ళకన్నా ఎకనామిక్ సుపీరియారిటీ రీజనల్ స్టేట్స్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మొఘల్ సామ్రాజ్యం క్షీణత 18వ శతాబ్దము 2 అర్ధ భాగాలుగా చేసి మొదటి అర్ధ భాగంలో మొఘల్ సామ్రాజ్య విచ్ఛిన్నం, మొదటి అర్ధ భాగంలో మొఘల్ సామ్రాజ్య విచ్ఛిన్నానికి నాదిర్ షా, అహ్మద్ షా అబ్దాలీ దాడులు, మరి తిరుగుబాట్లు, పంజాబ్లో సిక్కులు తిరుగుబాటు, జాట్ల తిరుగుబాటు, మరి బెంగాల్లో ఔద్ నవాబు, బెంగాల్ నవాబు స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకోవటం, ఔద్లో ఔద్ నవాబు స్వతంత్రం ప్రకటించుకోవటం, తర్వాత మరి ఈ హైదరాబాద్ గవర్నర్ మరి అతను స్వతంత్ర రాజ్య స్థాపన చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మరి రీజనల్ పవర్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. మొఘల్ స్టేటు సెంట్రలైజేషన్ చేయాలనుకుంటే, పవర్స్ అని తన గుప్పిట్లో పెట్టాలని మొఘల్ స్టేట్ అనుకుంటే, మరి డీసెంట్రలైజేషన్ జరిగింది. ఎంతైతే సెంట్రలైజేషన్ కావాలనుకుందో అంత డీసెంట్రలైజ్ అయ్యి మరి సోషియో కల్చరల్ సెంటర్స్గా కొత్తగా కొన్ని సెంటర్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఆ సెంటర్స్లో కూడా ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఆధిపత్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే అవి కొంతకాలం రెసిస్ట్ చేయగలిగినాయి. ఆ విధంగా మరి 18వ శతాబ్దం మొత్తం రాజకీయంగా ఇండియా బ్రిటిష్ పరిపాలనకు సబార్డినేషన్ అయినప్పటికీ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్లో మాత్రం ఇంకా బ్రిటిష్ యొక్క సుపీరియారిటీని ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఇండియా ఎకనామిక్ స్వతంత్రాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చింది అప్ టు 18th సెంచరీ దాకా. ఆ విధంగా 18th సెంచరీని మరి మొఘల్ సెంట్రిక్, ఎంపైర్ సెంట్రిక్
విధానంతో, స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ తోటి ఇది కొలాప్స్ అయింది, కానీ కొలాప్స్ కాలేదు. స్ట్రక్చరల్ డిఫిషియన్సీ, జాగీర్దారీ క్రైసిస్ వల్ల ఇది అయింది. క్రైసిస్ వచ్చి విచ్ఛిన్నమైంది. మొఘల్ సెంట్రిక్ పాలసీ మొఘల్ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నమైంది. కానీ రీజనల్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి అని చెప్పి, బాగా పవర్ఫుల్ స్టేట్స్, కల్చరల్ సెంటర్స్గా ఎమర్జ్ అయినాయి, ఎకనామిక్ సెంటర్, కల్చరల్ సెంటర్గా ఎమర్జ్ అయ్యి పొలిటికల్గా స్ట్రాంగ్ బ్రిటిష్ అథారిటీస్ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వగలిగినాయి, ఎదురుదాడి చేయగలిగినాయి. ఆ విధంగా కొంతకాలం పాటు రీజనల్ స్టేట్స్ సర్వైవ్ అయినాయి. ఆ తర్వాత మరి ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆ స్టేట్స్ను కూడా తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చి రాజకీయ ఆధిపత్యం, ఎంటైర్ ఇండియా రాజకీయ ఆధిపత్యం తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నది ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఆ తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ 1857 తిరుగుబాటుతోటి, 1858 క్వీన్ విక్టోరియా ప్రొక్లమేషన్ తోటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క తిరుగుబాటు అణచివేయబడి, ఈ మొఘల్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ 1857 ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర యుద్ధాన్ని అణచివేయలేకపోవడంతో, బ్రిటిష్ పార్లమెంటును దాని తోడ్పాటును అడగడంతో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ తీసేసి క్వీన్ విక్టోరియా మొఘల్ పార్లమెంట్, ఈ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ యొక్క రూల్ను ఇండియాలో క్వీన్ విక్టోరియా ప్రొక్లమేషన్ తోటి స్థాపించడం జరిగింది. ఆ విధంగా 1857 తిరుగుబాటు అదునుగా చేసుకొని కంపెనీ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి బ్రిటిష్ పార్లమెంటు యొక్క డైరెక్ట్ పరిపాలన ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. 1858 క్వీన్ విక్టోరియా ప్రొక్లమేషన్ తోటి బ్రిటిష్ పరిపాలన, డైరెక్ట్ పరిపాలన, బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ పరిపాలన మొదలైంది. ఆ విధంగా ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ స్టేజ్ టు స్టేజ్, ట్రాన్సిషన్, ఇది పొలిటికల్ ట్రాన్సిషన్, ఎకనామిక్ ట్రాన్సిషన్, మరి ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా టు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపలి మొదలైంది. సో ఈ విధంగా ట్రాన్సిషన్ టు పొలిటికల్ ట్రాన్సిషన్ అండ్ ఎకనామిక్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా టు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎకనామిక్ ట్రాన్సిషన్ జరిగింది. సో ఆ విధంగా మరి రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని కోల్పోయి ఆర్థిక ఆధిపత్యాన్ని కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకు అప్పచెప్పటం జరిగింది. ఇది మనం ఈరోజు 18th సెంచరీ యొక్క డిబేట్లో ట్రాన్సిషన్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్. ఒకటి మొఘల్ పరిపాలన విచ్ఛిన్నం కావటం, పరిపాలన ఎంపైర్ సెంట్రిక్ పాలసీ కాదు అని, సెంట్రిక్ పాలసీ వల్ల, స్ట్రక్చరల్ డెఫిషియన్సీ వల్ల విచ్ఛిన్నమైన కొందరు హిస్టోరియన్. అలా కాదు, రీజనల్ సెంటర్స్, సోషియో ఎకనామిక్ యొక్క కొత్త పందాలు, రీజనల్ పవర్స్ ఏర్పడటం, రీజనల్ పవర్స్, జమీందారులు, జాగీర్దారులు, పిజెంట్స్ తమ యొక్క సొంత ప్రాంతాలలో తిరుగుబాటు చేసి ఆ ప్రాంతాలు స్వతంత్రంగా ప్రకటించుకున్నాయి. ఆ విధంగా రీజనల్ ఎకనామిక్ సెంటర్స్, పొలిటికల్ సెంటర్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యి రీజనల్ ఎకనామిక్ సెంటర్స్, సోషియో ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ తోటి అవి యునైట్ అయ్యాయి. మరి మొఘల్ పరిపాలన రెసిస్ట్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దాని ఆ పరిపాలన న్యూ టెక్నాలజీ, న్యూ వార్ఫేర్ టెక్నాలజీ తోటి
సూపర్ పవర్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్బిట్ టెక్నాలజీ తోటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం మొత్తం తమ భారతదేశంలో తమ యొక్క రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పగలిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు. సో ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినాం. అది ఏంటి అంటే బ్రీఫ్గా మళ్ళా ఒకసారి 18వ శతాబ్దం ఇంటర్ప్రిటింగ్ 18th సెంచరీ. ఇంటర్ప్రిటింగ్ 18th సెంచరీలో 2 మార్పులు. ఒకటి మొఘల్ సామ్రాజ్య విచ్ఛిన్నం, రీజనల్ స్టేట్స్ ఎమర్జీ కావటం. ఇది మొదటి అర్ధభాగం. రెండవ అర్ధభాగంలో ఏం జరిగింది ఏంటి అంటే మరి రీజనల్ స్టేట్స్కు మొదటి అర్ధభాగంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యం క్షీణించి రీజనల్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్ అయింది. స్వతంత్ర అర్బన్ రాజ్యాలు, స్వతంత్ర రాజ్యాలు ఏర్పడేది. అది మొదటి అర్ధభాగంలో. ఇది నాదిర్ షా దండయాత్ర, అహ్మద్ షా అబ్దాలీ దండయాత్ర, మరి జాట్లు, సిక్కులు, పంజాబ్ సిక్కులు, మరి మిగతా వాళ్ళు రైతుల యొక్క తిరుగుబాట్లు, జమీందారులు, జాగీర్దారులు తిరుగుబాట్ల వల్ల ఈ మొఘల్ సెంట్రిక్ పాలసీ పోయి రీజనల్ సెంట్రిక్ పాలిటీస్ వచ్చినాయి. ఆ విధంగా రీజనల్ సెంట్రిక్ పాలిటీలో మళ్ళీ అగైన్ రెండవ అర్ధభాగంలో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన ఆధిపత్యాన్ని ప్లాసీ వార్, బాక్సర్ వార్, 2 యుద్ధాలతోటి తమ ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పి తమ యొక్క ఆర్థిక రీజనల్ స్టేట్స్ మొఘల్ కల్చరల్ సెంటర్గా ఉన్నటువంటి రీజనల్ స్టేట్స్ అవి రిసిస్ట్ చేసినప్పటికీ వాటిని తమ యొక్క పరిపాలన అంతర్భాగాలుగా చేసుకొని ఆర్థిక రాజకీయ స్వతంత్రాన్ని, రాజకీయ అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని ఆర్థికంగా మోనోపలిని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తమ యొక్క మోనోపలిని భారతదేశంలో తన ఏకస్వామ్య మోనోపలిని భారతదేశంలో కల్పింది ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఆ విధంగా ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ది పొలిటికల్ పవర్ ఫ్రమ్ ది మొఘల్ సెంటర్ టు రీజనల్ సెంటర్, మరి ట్రాన్సిషన్ టు పొలిటికల్ పవర్ ఫ్రమ్ ది మొఘల్స్ టు రీజనల్ సెంటర్స్ టు అగైన్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కంపెనీ ప్రభుత్వం వచ్చింది. పొలిటికల్ ఎకనామిక్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. ఏది ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి. మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క పొలిటికల్, కల్చరల్ అండ్ ఎకనామిక్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి. సో ఆ విధంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తమ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని భారతదేశంలో నెలకొల్పగలిగింది. ఇది రెండవ అర్ధభాగంలో. అయినప్పటికీ కూడా మరి రీజనల్ స్టేట్స్ బలంగా ఉన్నాయి. కల్చరల్ సెంటర్స్, రీజనల్ కల్చరల్ సెంటర్స్ సర్వైవ్ అయినాయి. అయినప్పటికీ నెమ్మదిగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని రెసిస్ట్ చేసినప్పటికీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రాజకీయ ఆధిపత్యంతో ఈ కల్చరల్ ఆధిపత్యాన్ని కూడా తోసేసి తమ యొక్క మోనోపలిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాయి. ఇది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో ఈ ఇంటర్ప్రిటింగ్ 18th సెంచరీ ఇండియన్ హిస్టరీ, 18th సెంచరీ ఇంటర్ప్రిటింగ్ 18th సెంచరీ ఇండియన్ హిస్టరీని మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేసినాము. అది మనం ఈ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ది 18th సెంచరీ అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసినాం. అది మనం ఈ విధంగా పవర్ మరి మొఘల్స్ నుంచి రీజనల్ స్టేట్స్కు, రీజనల్ స్టేట్స్ నుంచి మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి పొలిటికల్, ఎకనామిక్ పవర్ ట్రాన్సిషన్ జరిగి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క పొలిటికల్ పవర్, ఎకనామిక్ పవర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఆ విధంగా 18th సెంచరీలో ఇండియా గ్లోబల్ రిలేషన్, ఇండియా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎకానమీకి మారింది. ఆ విధంగా
గ్లోబల్ గ్లోబలైజేషన్ ఇలా ఎప్పుడైతే మనం అంటున్నామో ఆ లిబరలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ 18th సెంచరీలోనే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క కనెక్షన్ తోటి గ్లోబలైజేషన్ ఎకానమీగా మారింది. గ్లోబలైజేషన్ లిబరలైజేషన్ అది గ్లోబల్ కనెక్షన్. ఇండియాస్ ట్రేడ్ విత్ ది గ్లోబల్ కనెక్షన్, ఇండియాస్ కనెక్షన్ విత్ ది గ్లోబల్ ఆర్థికంగా గ్లోబల్ కనెక్షన్ అప్పుడే వచ్చింది. అది మళ్ళీ ఇప్పుడు 1991 పివి నరసింహారావు గ్లోబలైజేషన్ లిబరలైజేషన్ అనేది అప్పుడే మనకు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చినప్పుడే వర్తక వ్యాపారం అంతా గ్లోబలైజేషన్ అయింది. అది మనం ఈరోజు గ్లోబలైజేషన్ కనెక్షన్ ఇండియాకు 18th సెంచరీలో వచ్చింది. ఆ విధంగా గ్లోబల్ ట్రాన్సిషన్ ఇండియన్ పొలిటికల్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని గ్లోబలైజేషన్ కనెక్షన్కు మారినాయి. అది న్యూ టెక్నాలజీ రావటం, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బాగా బలపడటం, న్యూ టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఫైర్ ఆర్మ్స్ వాళ్ళు తీసుకొని రావటం, వాళ్ళు పొలిటికల్ అసెండెన్సీని వాళ్ళు పొలిటికల్గా వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని సాధించడం జరిగి మొత్తం వాళ్ళ ట్రాన్సిషన్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బ్రిటిష్ రూల్కు ట్రాన్సిషన్ జరిగింది. అది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశం.
আমি আকৌ এটা শ্ৰেণীকোঠালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি যিহেতু আমাৰ ব্লগ চলি আছিলে যিটো আমাৰ আছিলে ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ যিহেতু চলি আছিলে আৰু আমাৰ আজি হ'ব ইউনিট নাম্বাৰ 10 আমাৰ ব্লগটো আছিলে ব্লগ 3 ছ'চিয়লজিকেল পাৰ্সপেক্টিভ অফ এডুকেশ্যন আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ আজি ইউনিট 9 আৰু ইউনিট 10টো আমি অলৰেডি ফিনিছ কৰিছোঁ আৰু আমি আজি নতুন এটা ইউনিটলৈ আগবাঢ়িছোঁ অধ্যায়লৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ইউনিট 11 আৰু এই ইউনিট 11টোত আছে আমাৰ ইছ্যুজবিলাক এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত যিবোৰ আমাৰ সমস্যা আছে বা যিবোৰ উদ্বেগ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি অলপমান ইয়াতে আলোচনা কৰিম কাৰণ ইছ্যুজ বুলি ক'লে আমি আগৰ পৰাই পাই আহিছোঁ যে দেশৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈছে এটা প্ৰধান উপাদান আৰু সেইকাৰণে 1976ত ভাৰতীয় সংবিধানৰ আমাৰ 42 নম্বৰ সংশোধনীত ইয়াক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু আমাৰ বহু ধৰণৰ আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেই স্বাধীনতাৰ পৰা আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থাক উন্নতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহু ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে তাৰোপৰি আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ যিটো কওঁ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চৰকাৰী অভিযানবিলাকে কিছুমান পলিচি হাতত লৈছে কিছুমান আঁচনি হাতত লৈছে যাতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি আৰু অধিক উন্নত কৰিব পাৰোঁ কিন্তু দেখা গৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী বহু ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাবোৰ লোৱাৰ পিছতো আমাৰ বহু ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ দেখা পোৱা যায় আমাৰ ৰিলেটেড টু আমাৰ এডুকেশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত আমাৰ বহু ধৰণৰ সমস্যা এতিয়া জড়িত হৈ আছে চ' এইকাৰণে আমি আজি আমাৰ চিলেবাছ মতে আমাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি অলপমান আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো যিখিনি আমাৰ ইছ্যুজ আছে সেইখিনি আমি অলপমান সাৰাংশভাৱে অলপ আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমটোৱে আছে আমাৰ যিটো কওঁ এক্সেছ এণ্ড এনৰলমেণ্ট ইন এডুকেশ্যন তো যেতিয়া আমি এছএছ বুলি কওঁ যিটো শিক্ষাত প্ৰৱেশিকাৰ তো এছএছ বুলি প্ৰৱেশিকাৰ বুলি ক'লে আমি বিশেষকৈ বুজোঁ আমাৰ শিক্ষাৰ সুবিধা আৰু সুযোগৰ ব্যৱস্থা তো ইয়াতে কৈছে যে কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ শিক্ষাত সুবিধাবোৰ আমাৰ যিবোৰ ফেচিলিটি যিবোৰ ইউটিলিটি যিবোৰ আমাৰ দৰকাৰী যিবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন সেই বস্তুবোৰ থাকিলেহে আমাৰ কি কৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নতি হ'ব তো এইকাৰণে কৈছে এছএছ যিটো আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰৱেশিকাৰ বুলি কৈছে য'ত আমি প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাক সুবিধা লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো এনেইতো স্কুললৈ নাহে যিখিনি সুবিধা সেইখিনি তেওঁলোকক দিব লাগিব তেওঁলোকক সুযোগখিনি দিব লাগিব আৰু তেতিয়াই কি হ'ব তেওঁলোকে আৰু স্কুললৈ আহিবলৈ মন কৰিব বা স্কুলত তেওঁলোকে বিদ্যাখিনি সফলভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি আৰু এটা ৱৰ্ড আছে আমাৰ নামভৰ্তি যিটো আমি এনৰলমেণ্ট বুলি কওঁ তো এনৰলমেণ্টটো হৈছে কি যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি পঞ্জীয়ন তো তাৰ কাৰণে কৈছে যে পঞ্জীয়নৰ আগৰ ষ্টেপটো হৈছে আমাৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ এছএছ মানে এছএছটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আৰু এছএছ যদিহে আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ সুবিধাবোৰ থাকে এছএছ ফেচিলিটিবোৰ ধুনীয়াকৈ থাকে তাৰপিছতে শিশুবিলাকে কি কৰিব তাতে নামভৰ্তি কৰিব এনৰলমেণ্ট কৰিব সেইকাৰণে এছএছটো আমাৰ প্ৰথম পইণ্ট আৰু তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে আমাৰ কোনটো এনৰলমেণ্ট সেইকাৰণে এই দুইটা বস্তু আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি ইয়াতে আলোচনা কৰা যাব এছএছ এণ্ড এনৰলমেণ্ট আৰু এই এছএছত এই প্ৰৱেশাধিকাৰৰ ভিতৰত আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় যে আমাৰ এটা এৰিয়াত বা এখন ঠাইত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় থাকিব লাগিব তাৰপিছত সেই বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি ধুনীয়া থাকিব লাগিব তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত কৈছে কি যুক্তিসংগত দূৰত্বত বিদ্যালয়ৰ অৱস্থান যে কৈছে যে যিখিনি স্কুল আমাৰ আছে সেই স্কুলখিনি আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ আমি যেতিয়া পাওঁ
আমি যেতিয়া তেওঁলোকে স্কুলবোৰ এনেকে পাতিব দিছে বিদ্যালয়বোৰ যাতে সৰু শিশুবিলাকে খুব সুন্দৰকে তাতে যাব পাৰে তাতে বহুত দূৰত তেওঁলোকে গমন কৰিব নালাগে বহুত দূৰলৈকে তেওঁলোকে যাব নালাগে বা তেওঁলোকে ঘৰৰ খুব ওচৰতে যাতে বিদ্যালয়খিনি পায় তো সেইকাৰণে কৈছে যে যুক্তিসংগত দূৰত্বত বিদ্যালয়ৰ অৱস্থান মানে যুক্তিসংগত হ'ব লাগিব বহুত দূৰলৈ নহয় বা তেওঁলোকে যাব যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নাপায় সেইকাৰণে কৈছে যে যুক্তিসংগত দূৰত্বত বিদ্যালয়ৰ অৱস্থান দেন কৈছে কি পৰ্যাপ্ত শিক্ষাদান শিকাৰ সুবিধা এতিয়া কৈছে যিখিনি আমাৰ শিকিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ দৰকাৰ থাকে সেই গোটেইখিনি ফেচিলিটি তেওঁলোকে পাব লাগিব তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত শিক্ষাদান কৰাৰ কাৰণে সকলোখিনি সুবিধা থাকিব লাগিব যেনেকৈ টিচিং লাৰ্ণিং যিখিনি মেটেৰিয়েল আছে আমাৰ TLM বুলি কয় সেইখিনি প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব তাৰোপৰি যিটো প্ৰচেছ আছে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ বুলি কওঁ যিখিনি পদ্ধতি আছে শিকোৱাৰ পদ্ধতি সেইখিনি প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব তো এই গোটেইখিনিৰ সংমিশ্ৰণ এটা এই গোটেইখিনি যদি এখন স্কুলত প্ৰপাৰ থাকে সুযোগ সুবিধাখিনি থাকে বা একদম যোগ্য হিচাপে থাকে একদম প্ৰপাৰ ফেচিলিটি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি জেগাত কি হ'ব সেইটো আমাৰ SS বুলি কৈছে তেতিয়া আমাৰ শিশুবিলাক নিশ্চয় আকৰ্ষণ হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় সেই স্কুললৈ নামভৰ্তি কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে যেতিয়া আমাৰ এইখিনি আমাৰ নামভৰ্তি কৰাবৰ কাৰণে যিখিনি আমি দৰকাৰ যেতিয়া আমি গোটেইখিনি সুবিধা থাকিব তেতিয়া অট'মেটিক শিশুবিলাকে তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি কৰিবলৈ আহিব তো এইখিনি হৈছে আমাৰ SS আৰু আমাৰ এনৰলমেণ্টৰ মিনিং বা তেওঁলোকৰ মিনিংটোনো কি তাৰপিছত নেক্সট আছে আমাৰ কৈছে যে আমাৰ 2000 আমাৰ যিখন সংবিধান আছে সংবিধানৰ মতে 2002তে আমাক কৈছে যে সকলো শিশুকে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ শিশুক যে আমি শিক্ষাৰ অধিকাৰ যে তেওঁলোকৰ আছে সকলো শিক্ষাই যে শিক্ষা ল'বই লাগিব তেওঁলোকৰ এইটো এটা অধিকাৰ বুলি কৈছে বেচিক ৰাইটছ বুলি কৈছে যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো বেচিক ৰাইটছ বুলি কৈছে 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ আৰু তাৰপিছতে 2007ত কৈছে সকলো শিশুকে কিন্তু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি কৈছে একদম ফ্ৰীলি আমি শিক্ষা দিব লাগিব আৰু বাধ্যতামূলক সকলো শিশুৱে স্কুলত যাব লাগিব তেওঁলোকৰ যিকোনো উপায়ে তেওঁলোকৰ যিখিনি ক্লাছ যিখিনি তেওঁলোকৰ স্কুললৈ যাব লাগিব আৰু স্কুলৰ সকলো ধৰণৰ যিখিনি বিদ্যা যিখিনি কাৰিকুলাম যিখিনি এক্টিভিটি তেওঁলোকক দিয়া যায় সেইখিনি তেওঁলোকে কিন্তু গ্ৰহণ কৰিব লাগিব চ' সেইখিনি কৈছে যে আমাৰ সংবিধানতে এতিয়া সোমাই দিছে যে সকলো শিশুৱে আমাৰ আজিৰ শিশু 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৱে কোনেও ক'তো ঘূৰি থাকিব নোৱাৰে সেইখিনি শিশুৱে 14 বছৰলৈ শিশুৱে স্কুলত যাব লাগিব সেইটো মাষ্ট সেইটো বাধ্যতামূলক আৰু কোনোবাই যদি হেনেকুৱা শিশুক কোনোবা কৰ্মত নিযুক্ত কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই সকলোবোৰ মানুহ কিন্তু কি হ'ব পানিছেবল হ'ব তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব কঠোৰ ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হয় আৰু শিশুৱে যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিখিনি পেৰেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি অভিভাৱক আছে তেওঁলোকক আমি খুব কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁলোককো আমি পানিছ কৰিব পাৰোঁ যে শিশুজনক কিয় স্কুললৈ পঠোৱা নাই তো এইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ সংবিধানত সোমাই গৈছে যে সকলো শিশুৱে স্কুলত যাবই লাগিব আৰু তেওঁলোকক আমি বাধ্য ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন আমি দিবই লাগিব চ' সেইকাৰণে শিশুৱে সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ স্কুলখনৰ সুবিধাখিনি প্ৰপাৰ থাকিব লাগিব তাৰোপৰি কৈছে যে আৰু যেতিয়া এই শিশুবিলাকে ফ্ৰী এডুকেশ্যন পায় বা কম্পালচৰি এডুকেশ্যন যেতিয়া দিয়া হয় তেতিয়া আমি কোন ধৰণৰ তাতে জেণ্ডাৰ কোন ধৰণৰ ৰেচ বা কোনো ধৰণৰ আমি শ্ৰেণী বিভাগ আমি কালাৰ আমি বৰ্ণ বৈষম্য এইবোৰ আমি একো ৰিলিজন আমি কোনো ধৰণৰ আমি তাতে প্ৰভেদ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া আমি ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন যেতিয়া আহি গৈছে তেতিয়া আমাক কৈছে যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বৰ্ণ বৈষম্য জাতি ভেদ কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম কোনো ধৰণৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বেৰিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিব সকলো ধৰণৰ জেগাৰ পৰা বা সকলো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ইয়াতে শিশুৱে আহি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো আমাৰ সংবিধানত এতিয়া কি হৈ গৈছে সন্নিৱিষ্ট হৈ গৈছে তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে আমাৰ যিবোৰ সমগ্ৰ শিক্ষা আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা অভিযানৰ
ফ্লেগশ্বিপ কাৰ্যসমূহেই হৈছে এই দেশত প্ৰৱেশাধিকাৰ আৰু নামভৰ্তিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বহুতো চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহ সহ কাম কৰি আছে। চ' এতিয়া আমাৰ এতিয়া এই বৰ্তমান সময়ত যিখিনি বস্তুৱে আমাৰ অপাৰেটিং হৈ আছে, যিখিনি কাৰ্য কৰি আছে, সেইখিনি হৈছে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা, আমি যিটো কওঁ যে সমগ্ৰ শিক্ষা। আৰু এই সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ SSA, তাৰপিছত আছে RMSA আৰু আছে আমাৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন। এই গোটেইখিনি আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাত সোমাই আছে আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ শিক্ষাই আমাৰ SSA মানে আমাৰ হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান, তাৰপিছত আমাৰ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আৰু আমাৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন। এই গোটেইখিনি আছে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাত। আৰু তাৰোপৰি আছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা অভিযান। এই গোটেইখিনি অভিযানৰ তেওঁলোকৰ মেইন কাৰ্যসূচী হৈছে যে আমাৰ স্কুলত, আমাৰ দেশৰ যিমান স্কুল আছে সকলো স্কুলৰ যাতে ফেচিলিটি ধুনীয়া হয়, ফেচিলিটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে খুব কিছুমান ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে। তেওঁলোকৰ স্কুলবোৰ আমাৰ চৰকাৰী যিবোৰ স্কুল আছে তাতে কি হৈছে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, সকলো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা দিছে। তাৰোপৰি নামভৰ্তিৰ কাৰণেও তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি আছে যে স্কুলত পঢ়াৰ পৰা কি হয় বা স্কুলখনত সোমোৱাৰ পিছত নামভৰ্তি আমাৰ সুবিধাবোৰ দিলে অট'মেটিক শিশুবিলাকে নামভৰ্তি কৰিবই। সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথম দিছে স্কুলবিলাকত সাংঘাতিক ধৰণে সুবিধা দিছে, চব সুবিধা দিছে, লেবৰেটৰীৰ পৰা, টয়লেট ছিষ্টেমৰ পৰা, চেনিটেশ্যনৰ পৰা, তাৰপিছত লাইব্ৰেৰী দিছে স্কুলবিলাকত, তাৰপিছত স্কুলবিলাকত বহুতখিনি ফাণ্ডিং কৰি দিছে তেওঁলোকে, যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় বা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ফাণ্ডিং কৰিছে যে শিশুসকলে যাতে ধুনীয়াকৈ স্কুললৈ আহিব পাৰে, তেওঁলোকে যাতে ফ্ৰীলি মুভ কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে দি দিছে যাতে সেই কাৰ্যসূচীবিলাক শিশুসকলৰ ওপৰত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় বা শিশুসকলে যাতে সেই কাৰ্যসূচীবিলাক গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে লাভান্বিত হয়। যিমান ধৰণৰ স্কুলবিলাক, যিমান ধৰণৰ সুবিধা আছে, সকলো সুবিধাবিলাক তেওঁলোকে কি কৰি আছে, অপাৰেট কৰি আছে বা তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰি, তেওঁলোকে মনিটৰ কৰি আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাকত তেওঁলোকৰ মেইন এইমটোৱে হৈছে স্কুল এখনত কি কৰা, এক্সেছ এণ্ড এনৰলমেণ্টৰ বৃদ্ধি কৰা। তাৰোপৰি কৈছে যেতিয়া আমাৰ অৱস্থান, লিংগ, শাৰীৰিক বিকৃতি, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমিৰ সন্দৰ্ভত অসুবিধা শাখাৰ বাবে কৈছে কি যেতিয়া আমি বিশেষকে যদি সেয়া এছএছ আৰু এনৰলমেণ্টৰ ওপৰত যেতিয়া আমি প্ৰচাৰ কৰোঁ, বিশেষকে আমি কেনেকুৱা জেগাবিলাকত কৰোঁ যোনবিলাক ডিছএডভান্টেজ এৰিয়া বা আমাৰ যিবোৰ ৰুৰেল এৰিয়া আছে বা ৰিম'ট এৰিয়া আছে, যিবোৰ পিছপৰা অঞ্চল, যিবোৰ আমাৰ দুখীয়া অঞ্চল বা আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চল, য'ত অলপমান শিক্ষাৰ প্ৰভাৱটো কম বা অলপমান ডিছএডভান্টেজ এৰিয়া, যিবোৰ ছেকশ্যন, ডিছএডভান্টেজ ছেকশ্যন মানে যিবোৰ ছেকশ্যন আমাৰ সুবিধাজনক নহয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ ছেকশ্যন আছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ঠাই আছে, সেই ঠাইবিলাকৰ যাতে প্ৰতিটো শিশুই তেওঁলোকৰ লিংগ, শাৰীৰিক বিকৃতি, তেওঁলোকৰ কালচাৰ, সংস্কৃতি কোনো ধৰণৰ যাতে প্ৰভেদ নাথাকি তেওঁলোকে ইয়াতে স্কুলবোৰত আহি তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাক স্পেচিয়েলি সেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকৰ কাৰণে বেছিকৈ প্ৰচাৰ কৰিব লগা হয়, যাতে সেনেকুৱা গাঁৱে ভূঞে পিছপৰা অঞ্চল বা ডিছএডভান্টেজ ছেকশ্যনবিলাকত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছে যাতে তেওঁলোকে বিনা দ্বিধাই ওলাই আহি বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে যোগদান কৰে। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে আহি বিদ্যালয়ৰ সুবিধাবোৰ দেখিব, তেওঁলোকৰ নিজৰে ভাল লাগিব বা তেওঁলোকৰ সেই সুবিধাখিনি, যিখিনি সুবিধা তেওঁলোকে ঘৰে দিব নোৱাৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাখিনি যেতিয়া এখন বিদ্যালয়ে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বহুত প্ৰফুল্লিত হৈ উঠে বা তেওঁলোকে মটিভেট হয় বা তেওঁলোক এনকাৰেজ হয় যে স্কুল এখনত আহিবই লাগিব আৰু সেইখিনি সুবিধা তেওঁলোকে স্কুলৰ পৰাই তেওঁলোকে পাব। আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলকো কি কৰা হয়, মটিভেট কৰা হয় বা তেওঁলোকক জনোৱা যায় যে স্কুল এখনৰ উদ্দেশ্য কি বা দেশৰ উদ্দেশ্য কি। যেতিয়া এখন সমাজে দেশৰ উদ্দেশ্য বা শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা সজাগতাখিনি তেওঁলোকে যদি বুজি পায়, তেতিয়াহ'লে সেই শিশুই নিশ্চয়কৈ বিদ্যালয়বিলাকত তেওঁলোকে আহিবলৈ আকৰ্ষিত হয়।
আৰু তাৰোপৰি স্কুলৰ যিখিনি ফেচিলিটি আছে, যিখিনি সুবিধা আছে, বা তেওঁলোকে বহুত পিছপৰা অঞ্চলতো যদি এখন তেওঁলোকে আহিব পৰাকৈ এখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয়, তেতিয়াও তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ সেই স্কুলখনত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব আৰু তেওঁলোকে আগুৱাই যাব বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা যিটো আমাৰ অধিকাৰ সেইটো তেওঁলোকেও নিশ্চয় পাব। কাৰণ তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰা কি হৈ আছিলে, বঞ্চিত হৈ আছিলে। চ' যেতিয়া আমি এনৰোল আৰু এছ এণ্ড এনৰোলমেণ্ট বুলি যিখিনি আমি কওঁ, সেইখিনিয়ে কি কৰিছে, শিশুসকলক সুবিধা দিছে। তাৰোপৰি কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সুবিধা দিছে, মই আগতেও কৈছোঁ, যিবোৰ আমাৰ বিকলাংগ শিশু থাকে বা যিখিনি শিশুৱে স্কুললৈ আহিব দিগদাৰ পায়, তেওঁলোকৰ ফিজিকেল কিছুমান ডিষ্টাৰবেঞ্চৰ কাৰণে স্কুললৈ আহিব দিগদাৰ পায়, তো সেনেকুৱা শিশুকো যদি আমি সেইবোৰ অসুবিধা যদি তেওঁলোকক নোহোৱা কৰি স্কুললৈ আহিব পৰা কৰোঁ, বা স্কুলত তেওঁলোকে খুব ফ্ৰীলি যদি মুভ কৰিব পৰা কিছুমান সুবিধা দিওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে স্কুললৈ আহি ভাল পাব বা স্কুলৰ শিক্ষাখিনি লৈ বা নিজকে তেওঁলোকে বেছি আত্মবিশ্বাসী কৰি গঢ়ি তুলিব, বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ যাতে যদি ডিপ্ৰাইভ কৰা নহয় বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ অসুবিধা যদি দিয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় স্কুললৈ আহিব। চ' এইখিনি সকলোবোৰ আমাৰ এছৰ ভিতৰত সোমাব। তাৰোপৰি আমাৰ কি হয়, কেতিয়াবা আমাৰ যিবোৰ ছোৱালী শিশু আছে, তেওঁলোকে স্কুললৈ যাবলৈ দিগদাৰ পায়, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াবা অসুৰক্ষিত ফিল কৰে, অসুৰক্ষিত যেতিয়া অনুভৱ কৰে। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনতো যদি আমাৰ কিছুমান ধৰণৰ সুবিধা দিয়া হয়, যাতে ছোৱালী শিশুজনীয়ে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাথাকে বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ অসুৰক্ষিত যাতে তেওঁৰ অনুভৱ নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিছুমান চিটুৱেশ্যন গঢ়ি তোলা হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই শিশুবিলাকেও স্কুললৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে তাতে নামভৰ্তি কৰাটো চিয়'ৰ। কাৰণ সেই সুবিধাখিনি পালে তেওঁলোকে যদি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে, তেওঁলোকে যদি কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, তেওঁলোকে তেতিয়া নিশ্চয় স্কুলবিলাকত নামভৰ্তি কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাৰ ফলতে আমাৰ যিটো দেশৰ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যবোৰ বহু পৰিমাণে ফুলফিল হ'ব। তো এতিয়া আমি মেইনলি কিছুমান ইছ্যুজৰ ওপৰত আমি সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিম, যেনেকৈ আমাৰ কৈছে যে ইয়াতে ইছ্যুজ অফ এক্সেছ এণ্ড এনৰোলমেণ্ট, প্ৰৱেশাধিকাৰ আৰু নামভৰ্তিৰ সমস্যাসমূহ। তো ইয়াতে সমস্যাসমূহ কোৱা গৈছে যে যদি লোকেশ্যন অফ ইনষ্টিটিউশ্যন, প্ৰতিষ্ঠানৰ অৱস্থানটো, যদি প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ অৱস্থানটো খুব সুগম নহয়, খুব যদি সহজে যাব নোৱাৰি, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু শিশুবিলাকে স্কুললৈ নাহিব। সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ যদি ছাৰাউণ্ডিংছো স্কেটাৰ্ড হয়, তাৰ বসতিটো যদি খুব অ'ত ত'ত সিঁচৰিত হৈ আছে, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু শিশুবিলাকে ওচৰৰখিনি আহিব, দূৰৰখিনি আহিব দিগদাৰ হয়। এইকাৰণে কৈছে এখন বিদ্যালয় যেতিয়া আমি পাতোঁ, তাৰ লোকেশ্যনটো প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব, যাতে শিশুবিলাকে খুব সহজে বা খুব সুগমভাৱে, খুব কষ্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আহি যাতে যাব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে যে লোকেশ্যনটো যদি প্ৰপাৰ হয়, লোকেশ্যনটো প্ৰপাৰ হ'লেও তেওঁলোক আহিব। আৰু যদি তেওঁলোকৰ লোকেশ্যনটো প্ৰপাৰ নহয়, বিদ্যালয়খনৰ আশে পাশে যদি যিবোৰ এৰিয়া আছে, যিবোৰ বসতি আছে, সেইবোৰ স্কেটাৰ্ড হয়, তেওঁলোকে খুব সহজে আহিব নোৱাৰে, তেতিয়াও কিন্তু কি হ'ব, সেই স্কুলখনৰ কি হ'ব, নামভৰ্তিৰ সংখ্যা কমি যাব। তো তেওঁলোকে আহিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে লোকেশ্যনটো প্ৰপাৰ হ'ব দিছে। সেইকাৰণে লোকেশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য ইছ্যুজ। নেক্সট কৈছে কি কম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠান লেছ নাম্বাৰ অফ ইনষ্টিটিউশ্যন, যিখিনি ডিমাণ্ড আছে সেই এৰিয়াটোত, যিখিনি জেগাত বিদ্যালয়বোৰ হ'ব লাগে, যে এটা এৰিয়াত যদি ডিমাণ্ড আছে, স্কুলৰ যদি ডিমাণ্ড আছে, আৰু সেইখিনি জেগাতে যদি বিদ্যালয়খন স্থাপন নহৈ অন্য এখন জেগাত স্থাপন হয়, বা তাতে যদি এডোখৰ জেগাত যদি 3খন স্কুলৰ ডিমাণ্ড আছে, তাতে যদি মাত্ৰ এখন স্কুলৰহে বা এখন প্ৰতিষ্ঠানৰহে স্থাপন হৈছে, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু কি হয়, তাতে অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। তো তেওঁলোকে চাব লাগিব যে জিঅ'গ্ৰাফিকেলি যিখিনি ডিছএডভান্টেজ এৰিয়া আছে, তাতে যাতে কোনোবা ধৰণৰ এখন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। চ' লেছ নাম্বাৰ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনটো আমাৰ এটা কেতিয়াবা সমস্যা হৈ আহিব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে কি
পোৰ ফেচিলিটি, প্ৰতিষ্ঠানটোত দুৰ্বল সুবিধা, পোৰ ফেচিলিটি অফ ইনষ্টিটিউশ্যন। তো কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা হয় যে বিদ্যালয়বোৰ স্থাপন হৈছে ঠিকে আছে, কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাবোৰ দুৰ্বল, সেইবোৰ অলপ ভঙা চিঙা খহি পৰা, বা তাতে শিশুসকলে খুব ফ্ৰীলি মুভ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইখিনি প্ৰপাৰ নহয়। তো তেতিয়াও কি হয়, শিশুবিলাকে দুদিনমান স্কুলত গৈ তেওঁলোকে আকৌ মন নেমেলিব, তেওঁলোকে আকৌ নেক্সট ডে স্কুললৈ যোৱাত তেওঁলোকৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে, বা তেওঁলোকে যিকোনো বাহানা দি স্কুললৈ যাব ইচ্ছা নকৰিব। কেতিয়াবা আমাৰ দেখা যায় যে সেইখন বিদ্যালয়ৰ যিখিনি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি ঠিক নহয়, শিক্ষকসকলে খুব সুন্দৰকৈ শিশুসকলক কেয়াৰ লোৱা নাই, বা তেওঁলোকক যি ধৰণে পঢ়াব লাগিছিল বা নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি যে শিশুবিলাকক পঢ়াব লাগিছিল, সেইটোৰ পৰা যদি শিক্ষকসকল আঁতৰত থাকে, তেতিয়াও কিন্তু সেই স্কুলখনত শিশুসকলে নামভৰ্তি কৰিব যাবলৈ দিগদাৰ পায়। সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান হ'বৰ কাৰণে তাতে সকলো বস্তু প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব, তেওঁৰ ক্লাছৰুম সঠিক হ'ব লাগিব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিখিনি আমাক লাগতিয়াল সা সঁজুলি আছে সেইখিনি প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব, তাৰোপৰি আমাৰ যিটো টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল সেইখিনি প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব, স্কুলৰ যিখিনি সুবিধা, তাৰোপৰি আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং যিটো প্ৰচেছ, যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সুন্দৰ হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি আমাৰ স্কুলবিলাকত বেছিভাগ স্কুলতে আমাক খেলপথাৰ এখন দৰকাৰ, য'ত শিশুসকলে আমোদ বিনোদন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল টাইমখিনি তেওঁলোকে যাতে খুব সুন্দৰকৈ কোৱালিটি টাইম ইউজ কৰিব পাৰে। সেইটো এটা আমাৰ কেতিয়াবা সমস্যা হৈ পৰে যে কিছুমান স্কুলত যদি খেলপথাৰখন ঠিক নহয় বা খেলপথাৰখন তেওঁলোকে খেলাৰ অনুপযোগী হয়, তেতিয়াও কি হয়, কেতিয়াবা সমস্যা হৈ উঠে। তাৰোপৰি লেবৰেটৰীটো যদি প্ৰপাৰ নহয়, তাৰোপৰি চেনিটেশ্যন, বাথৰুম, যিখিনি আমাৰ বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা, যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ ব্যৱস্থা, সেইখিনি যদি সুগম নহয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা। তাৰোপৰি ডাঙৰ সমস্যা এটা আছে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাটো, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, সেইটো যদি প্ৰপাৰ নহয়, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু সেইটো এটা খুব এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ পৰে, বা বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিন্তু এতিয়া এট্ৰাক্ট নকৰে। তো তেওঁলোকে এনৰল কৰিবৰ কাৰণে নাহিব, বা তেওঁলোকে অন্য এডোখৰ ঠাইলৈহে যাব, য'ত তেওঁলোকে বহুতখিনি সুবিধা পোৱা স্কুলবিলাকতহে যাব। চ' কৈছে যে এইকাৰণে এইটো প'ৰ ফেচিলিটি থাকিলে বহুত ধৰণৰ শিশুক আমি এট্ৰাক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰোপৰি কৈছে যে পৰিয়ালৰ দুৰ্বল অৱস্থা, প'ৰ কণ্ডিশ্যন অফ ফেমিলি। কৈছে যে বেছিভাগ শিশুই খুব সৰু কালৰ পৰাই তেওঁলোকে পৰিয়ালক কি দিব লগা হয়, ফাইনেন্সিয়েলি মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে সহায় কৰিব লগা হয়। আৰু দুখীয়া ঘৰৰ শিশুবিলাকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লগা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হয়, মাহিলী বা ডে টু ডে অৰ্জন মানে ফাইনেন্স আয় কৰোঁতেহে যায়। তো তেওঁলোকৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকক আকৌ স্কুললৈ যাবলৈ সুবিধাই নাপায়, বা তেওঁলোকৰ টাইমো নহয়, বা তেওঁলোকে বহুত কম পৰিমাণে তেওঁলোকে উপস্থিত থাকে। তো সেইটো এটা আমাৰ কেতিয়াবা সমস্যা হৈ পৰে। পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো যদি দুৰ্বল হয়, তেতিয়াও আমাৰ শিশুসকলে স্কুললৈ যোৱাত বা নামভৰ্তি কৰাটো তেওঁলোকে অসুবিধা পায়। তাৰ পাছত কৈছে আমাৰ ব্যয়বহুল শিক্ষা, যিটো আমাৰ কৈছে কষ্টলি আমাৰ এডুকেশ্যন। চ' আমিতো কওঁ যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাহিৰে কিন্তু আমাৰ যিখিনি উচ্চ শিক্ষা আছে, তাতে কিন্তু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে পইচা খৰচ কৰিব লগা হয়, বা সেইটো এটা ব্যয়বহুল এডুকেশ্যন বুলি আমি কওঁ। সেইকাৰণে বেছিভাগ শিশুৱে প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে উচ্চতৰ শিক্ষাৰ কাৰণে বা উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ আগুৱাই যাব নোৱাৰে, যিহেতু এতিয়াও কিছুমান শিক্ষা কি হৈ আছে, কষ্টলি হৈ আছে বা ব্যয়বহুল হৈ আছে। তাৰোপৰি আকৌ দেখা যায় যিবোৰ আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুল আছে, যিবোৰ বেচৰকাৰী স্কুল আছে, সেইবোৰতো আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই কি হয়, ব্যয়বহুল। সেয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অধিক পইচা দিব লাগিব, বা অধিক পইচা খৰচ হয়। চ' সেইকাৰণে কৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এতিয়াও টু চাম এক্সটেণ্ট এতিয়াও সি কষ্টলি হৈয়ে আছে। তাৰোপৰি কৈছে যে ঘৰুৱা কামৰ চাপ, যিটো কৈছে আমাৰ প্ৰেছাৰ অফ ডমেষ্টিক ৱৰ্ক। তো যেতিয়া আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিলিৰ পৰাও শিশু আহে, যিবোৰ ফেমিলি একক অভিভাৱক, ছিংগল পেৰেণ্টছ থাকে, বা কিছুমানৰ কি হয়, পেৰেণ্টবোৰ খুব মানে বয়সীয়াল অভিভাৱক থাকে,
পেৰেণ্টবোৰৰ বয়স হৈছে বা কিছুমানৰ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিৰ পৰা আহে বা কেতিয়াবা কিছুমানে খুব প'ৰ ফেমিলিৰ পৰা দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আহে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া শিশুবিলাক আহে তো তেওঁলোকৰ বেছিভাগ তেওঁলোকে স্কুললৈ আহিব নাপায় তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কামতে বেছি সময় নিযুক্ত হৈ থাকিব লাগে বা যিকোনো ধৰণৰ উপাৰ্জনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ কামত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ থাকে তো সেইকাৰণে কৈছে যে ঘৰুৱা কামৰ প্ৰেছাৰে কি হয় শিশুক স্কুললৈ অহাৰ পৰা কি ৰাখে বিৰত ৰাখে বুলি কৈছে বা তেওঁলোকে পইচা উপাৰ্জন কৰাত বা ঘৰুৱা যিখিনি হেঁচা কাৰণ পেৰেণ্টে অভিভাৱকে যিখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰ কাম তেওঁলোকে অভিভাৱকৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকে বাকী গোটেই ঘৰখন চম্ভালিব লগা হয় তো তেওঁলোকে স্কুললৈ অহাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সুবিধাই নাপায় তো সেইটো এটা আমাৰ কাৰণ তাৰোপৰি কৈছে নিৰক্ষৰতা আৰু পিতৃ মাতৃৰ সজাগতাৰ অভাৱ কৈছে ইলিটাৰেচি এণ্ড এৱেৰনেছ অফ ফেমিলি তো ফেমিলি পৰিয়াল যিটো আমাৰ পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালটো এৱেৰ হ'ব লাগে যদিও কেতিয়াবা দেখা যায় যে কিছুমান অভিভাৱক নিৰক্ষৰটো এটা কাৰণ অভিভাৱকজন যদি নিৰক্ষৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিটো ভেলু যিটো শিক্ষাৰ যিটো মূল্য শিক্ষাৰ যিখিনি উদ্দেশ্য তেওঁ সেইখিনি বুজিয়ে নাপাব তো তাৰোপৰি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অভিভাৱক আছে বা ফেমিলি আছে তেওঁলোক নিৰক্ষৰ হয় তেওঁলোক কিন্তু সজাগো তেওঁলোক নিৰক্ষৰ হয় আৰু কিন্তু তেওঁলোক খুব সজাগ আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে তেওঁলোক নিৰক্ষৰো হয় লগতে সজাগো তেওঁলোক নহয় তো যেতিয়া পৰিয়ালবৰ্গটো সজাগ নহয় বিদ্যাৰ কাৰণে পঢ়াৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে শিশুবিলাকক বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাটোৱে তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্ট নাপায় বা তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰে চ' এইকাৰণে কৈছে যে পৰিয়ালটো যদি নিৰীক্ষৰ হয় বা পৰিয়ালটো যদি সজাগ নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই শিশু স্কুললৈ যোৱাটো তেওঁলোকে খুব কষ্ট পায় বা কেতিয়াবা তেওঁলোকে যাব খুজিলেও পেৰেণ্টবিলাকে তেওঁলোকক কি হৈ যোৱাৰ পৰাটো বাধা দিয়ে আৰু ফ'ৰ্চফুলি তেওঁলোকক বিদ্যালয় এৰাটো তেওঁলোকক মটিভেট কৰে বা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা যে তেওঁলোকক জীৱনত একো কৰি নিদিয়ে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈও শিশুবিলাকক ফ'ৰ্চফুলি বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে উলিয়াই লৈ আহে আৰু স্কুলৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহি তেওঁলোকে সেই শিশুবিলাকক মানে আৰ্জন সহায়িকা হিচাপেহে লয় তেওঁলোকে এছিষ্টেণ্ট হিচাপে লয় তেওঁলোকে ইনকামৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে নিজৰ শিশুবিলাকক নিয়োগ কৰে কোনোবা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক কোনোবা ধৰণৰ দোকান হওক কোনোবা ধৰণৰ ফাৰ্ম আদিত তেওঁলোকৰ শিশুবিলাকক নিয়োজিত কৰি থয় তো তাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকে স্কুলৰ পৰা গুচি আহিব লগা হয় তাৰোপৰি কৈছে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কিছুমান নিয়ম তো বহুত শিশুক দেখা যায় বহুত পৰিয়ালক দেখা যায় তেওঁলোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ থাকে তেওঁলোকে কিছুমান ব্লাইণ্ড বিলিফত তেওঁলোকে চলি থাকে তেওঁলোকে সজাগ একদমেই নহয় তেওঁলোকে শিক্ষাই যে মানুহক যে কিমান আগলৈ গতি কৰাইছে সেইবোৰ কথা তেওঁলোকে মুঠেই বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকে কিছুমান দেৱ দেৱীৰ কথা বিশ্বাস কৰে বা তেওঁলোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ সময়তো কি হয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়ালৰ পৰাও যিবোৰ শিশু যায় তেওঁলোকে প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন নাপায় বা তেওঁলোকে স্কুললৈ যোৱাটোৱে তেওঁলোকে কোনো দৰকাৰী নহয় বুলি ভাবে যিমানে আমি ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন দিছোঁ তথাপিতো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম কিছুমান সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক নিয়মৰ কাৰণে সেই শিশুবিলাকে বৰ্জন হৈ থাকে তাৰোপৰি আৰু এনেকুৱা এচামো আছে যোনবিলাকে কি হয় অকল ল'ৰা শিশুকেইটাকহে স্কুললৈ পঠিয়ায় তেওঁলোকক সেই বিদ্যালয়ৰ বিদ্যা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে কিন্তু যিখিনি তেওঁলোকৰ ছোৱালী শিশু আছে তেওঁলোকক ঘৰতেই কামত নিয়োজিত কৰি দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ এটাই বিশ্বাস আছে যে ছোৱালীজনীয়ে আন এখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ গুচি যাব বা তেতিয়া তাইৰ পঢ়াৰখিনি কোনো ধৰণৰ কামত নাহিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে এই ছোৱালী শিশুবিলাক কি হয় ঘৰ থাকিব লগা হয় বা তেওঁলোকে প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন পোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰত থাকিব লগা হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ আমাৰ সমস্যা আছে বহু ধৰণৰ ইছ্যুজ আছে যিয়ে আমাৰ এছেছ আৰু এনৰলমেণ্ট যিখিনি আমাৰ যিখিনি এনৰলমেণ্ট কৰাত আমাৰ অসুবিধা সৃষ্টি কৰিছে বা আমাৰ যিমানখিনি উন্নতি হ'ব লাগিছিল আঁচনিবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো সিমানখিনি আমাৰ উন্নতি হোৱা নাই আৰু যিখিনি আমাৰ সমস্যাবোৰ নিৰ্মূল কৰাবৰ কাৰণে যিমান চেষ্টা কৰিলেও আমাৰ এইবোৰ সমস্যা আমাৰ সদায় থাকি যায়
তাত কৈছে কি আমি কি ধৰণৰ এতিয়া মেজাৰ্ছ কিছুমান ল'ম আমি যে এনহেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি এছেছ আৰু এনৰলমেণ্ট বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এনহেন্সিং কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ধৰণৰ মেজাৰ্ছ গ্ৰহণ কৰিম তো তাৰে কেইটামান মেজাৰ্ছ আছে তো প্ৰথম মেজাৰ্ছটোৱে হৈছে কি আমাৰ সঠিক পৰিবহণ আৰু যোগাযোগৰ সুবিধা যদি আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো যদি প্ৰপাৰ হয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আমাৰ শিশুবিলাকে খুব সুন্দৰকৈ স্কুললৈ আহিব বা তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিবলৈ উৎসুক হ'ব তাৰোপৰি কৈছে যেনেকৈ আমাৰ ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি যিবোৰ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো হওক পুথিভঁৰালটো হওক আমাৰ পৰীক্ষাগাৰ হওক আমাৰ আচবাব হওক আমাৰ ইভালুৱেশ্যন ছিষ্টেম হওক এই গোটেইখিনি যদি সঠিক হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকতো ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বাঢ়িব বা তেওঁলোকক এট্ৰাক্ট কৰিব তো শ্ৰেণীকোঠা সুন্দৰ পুথিভঁৰাল পৰীক্ষাগাৰ এইবিলাক এটা এটা উপকাৰী বস্তু যদিও তেওঁলোকে শিশুসকলক কিন্তু এট্ৰাক্টো কৰে তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ উপযুক্ত নামভৰ্তি চ' কৈছে কি এপ্ৰপ্ৰিয়েট এডমিশ্যন ফেচিলিটি যদি থাকে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ তাতে যাতে প্ৰব্লেম নহয় কোনো ধৰণৰ ইয়াতে জাতি ধৰ্ম এইবিলাক আমাৰ বাছ বিচাৰ নহয় বা সকলো ধৰণৰ শিশুক যদি আমি নামভৰ্তি কৰিব দিওঁ তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ শিশুসকল স্কুললৈ আহিব বা তেওঁলোকে উপযুক্ত ধৰণে তেওঁলোকক নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা দিব লাগিব কৈছে কি আৱাসিক আৰু ভ্ৰাম্যমান শিক্ষানুষ্ঠান চ' কৈছে কি এইটো আমাৰ কেতিয়াবা যদি আমাৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লেও আমি কিহৰ কেতিয়াবা কিছুমান ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল বা মোবাইল আমি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনো কেতিয়াবা আমি খুলিব লগা হয় আৰু সেনেকুৱা কৰিলেও শিশুবিলাকে সেইটো কৰাৰ পৰাও শিশুবিলাক সুবিধা হ'ব কৈছে অভিভাৱকৰ বাবে সজাগতা আৰু পৰামৰ্শ যিবোৰ আমাৰ কৈছে এৱাৰনেছ আৰু কাউন্সিলিং কৈছে কি আমি ইয়াতে অকল শিশুসকলকে নহয় আমি যদি অভিভাৱকসকলক কাউন্সিলিং কৰোঁ তেওঁলোকক যদি আমি অভিভাৱকসকলক যদি আমি পৰামৰ্শ দিওঁ বা তেওঁলোকক যদি আমি সজাগ কৰাওঁ তেতিয়াহ'লেও কিন্তু যেতিয়া অভিভাৱকসকল সজাগ হৈ উঠিব তেওঁলোক যদি প্ৰপাৰ গাইডেড হৈ যাব যে শিক্ষাৰ ভেলুটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি বুজি পাব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কি হ'ব সংখ্যা বাঢ়িব বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো তেওঁলোকে স্কুললৈ যোৱাৰ কাৰণে উৎসাহ দিব য'ত কৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পুঁজি তো ফাণ্ডিং যেতিয়া আছে যেতিয়া আমাক আগতেও কোৱা আছে যে ফাণ্ডিং যিখিনি আছে আমাৰ পৰ্যাপ্ত পুঁজিখিনি আমি দিবই লাগিব শিশুসকলক তেওঁলোকক যিখিনি দৰকাৰী সেইখিনি সকলোবোৰ বস্তু তেওঁলোকক যোগান ধৰিব লাগিব তেওঁলোকে যাতে ক'তো পিছ পৰি নাথাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি সা সুবিধা আছে সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ পৰ্যাপ্ত পুঁজি তেওঁলোকৰ কাৰণে দিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ সকলোখিনি সুবিধা তেওঁলোকক দিয়া যাব তাৰোপৰি কৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে অল্টাৰনেটিভ মোড কিছুমান আছে যেনেকৈ আমাক কৈছে কি আমি যে অকল আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা ল'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় আমি কিছুমান অল্টাৰনেটিভ আমি কিছুমান তাৰ ছাবষ্টিটিউট হিচাপে আমি কিছুমান মোড যেনেকৈ আমাৰ ইনফৰ্মেল কিছুমান এডুকেশ্যন বা আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং বা আমাৰ নন ফৰ্মেল লাৰ্ণিং অ'পেন এডুকেশ্যন এই সকলোবিলাক যদি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আমাৰ শিশুসকল বহুত বেছি পৰিমাণে উপকৃত হ'ব যিবোৰ শিশুই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় অ'পেন এডুকেশ্যন ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় পায় আৰু তেওঁলোকে লাভান্বিত হয় তো এইকাৰণে কৈছে যে অল্টাৰনেটিভ মোডবিলাকেও সিয়াতে সহায় কৰিব তাৰপিছত কৈছে যে অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে বিশেষ অৱস্থা যিবোৰ আমাৰ ডিসএডভান্টেজ এৰিয়া আছে যিবোৰ আমাৰ ডিসএডভান্টেজ সেকশন আছে বা প'ৰ সেকশন আছে বা ৰিমোট এৰিয়া আছে সেইবিলাকক যদি আমি কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজন দিওঁ স্পেচিয়েল সুবিধা দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব যদি আমি যে আমাৰ যিবোৰ পাহাৰ জনজাতিবিলাক আছে আমাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ যিবোৰ জনজাতিবিলাক বাস কৰে তেওঁলোকক যদি আমি কিছুমান স্পেচিয়েল সুবিধা দিওঁ যিবোৰ দিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় আগুৱাই আহিব আৰু তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব চ' এইবিলাক হ'ল আমাৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিজ আৰু এই ষ্ট্ৰেটেজিজ বিলাকে কি কৰিব আমাৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ আৰু নামভৰ্তি কি কৰিব বৃদ্ধিকৰণ কৰিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ৰণনীতিবিলাকে আমাক নিশ্চয় সহায় কৰি আহিছে
তাৰপিছত হ'ব আমাৰ ৰিটেনশ্যন ইন এডুকেশ্যন, যিটো আমি কওঁ শিক্ষাত ধাৰণ। চ' ৰিটেনশ্যন বুলি ক'লে আমি ৰিটেনশ্যন বুলি ক'লে আমি এইটোৱেই বুজোঁ যে পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলকে শিক্ষাত থকা পৰিস্থিতিটোৱে হৈছে আমাৰ ৰিটেনশ্যন। আমি যাক কওঁ ধাৰণ, বা যিবোৰ আমাৰ ৰিটেনশ্যন আমাৰ ধাৰণ, তো এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দ, কাৰণ ৰিটেনশ্যন ৰেটটো আমাৰ খুব চোৱা হয় যে কিমান সংখ্যক শিশুই স্কুলখনত তেওঁলোকে সফলভাৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি কোৰ্চ আছে, যিখিনি লাৰ্ণিং কোৰ্চ আছে, সেইখিনি সমাপ্ত কৰিলে নে নাই। কাৰণ সেই যিটো কোৰ্চটো বনোৱা হয় তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণেই বনোৱা হয়, তেওঁলোকক প্ৰপাৰ নলেজ দিবৰ কাৰণে বনোৱা হয়। তো ৰিটেনশ্যনটো এটা এনেকুৱা ৱৰ্ড যাতে শিশুসকলে পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে যাতে সেই অৱস্থাত তেওঁলোকে থাকে বা তেওঁলোকে ৰিটেইন হৈ থাকে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যাতে লিভ নকৰে বা তেওঁলোকে এৰি নাযায়। তো সেইটো হৈছে কি আমাৰ ৰিটেনশ্যন। আৰু এই ৰিটেনশ্যনটোৰ আমাৰ যেতিয়া আমি ৰিটেনশ্যনটোৰ আৰু এফেক্ট হয় যেতিয়া আমাৰ ড্ৰপ আউট হৈ যায়। চ' ড্ৰপ আউট পৰিস্থিতিটো হৈছে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আগতে শিকাৰ পাঠ্যক্ৰমটো এৰি গুচি যায়, যদি তেওঁলোকে লিভ কৰে, যদি তেওঁলোকে আধাতে যে তেওঁলোকে গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ যে তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট হৈ গৈছে বা তেওঁলোকে স্কুললৈ আহিবলৈ আৰু ইচ্ছা নকৰে। তেওঁলোকে ৰিটেইন হৈ নাথাকে, তেওঁলোকে কোৰ্চটোৰ শেষলৈকে তেওঁলোকে তাতে পৰিস্থিতিটোত তেওঁলোকে ৰখি নাথাকে বা তেওঁলোকে গুচি যায়, তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট কৰে। আৰু ড্ৰপ আউটটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কিন্তু অপচয়। কাৰণ কিয় তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি ৱেষ্টেজ হৈ যায়, কাৰণ যিখিনি আমাৰ যদি ড্ৰপ আউট ৰেটটো যদি হায়েষ্ট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ অপচয়টো হায়েষ্ট হৈ যাব। চ' শিক্ষাৰ অপচয় মানে একদম দেশৰ এটা খুব ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি, তো এটা খুব এলাৰ্মিং চিটুৱেশ্যন বুলি কৈছে। চ' ড্ৰপ আউট শিশুবিলাকে ড্ৰপ আউট যেতিয়া হৈ যায়, তেওঁলোকে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনখিনি আধাতে এৰে, বা তেওঁলোকে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনখিনি শেষ হোৱাৰ পিছতে যিখিনি উচ্চ শিক্ষা হয় তালৈকে আগ নাবাঢ়ে, তালৈকে তেওঁলোকে যদি গতি নকৰে, সেইটোত কিন্তু তেওঁলোকক আমি ড্ৰপ আউট বুলি কওঁ, বা তেওঁলোকে স্কুল এৰি গুচি যোৱা বুলিও আমাৰ যিটো কোৱা হয়। তো সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা খুব ৱেষ্টেজ অফ এডুকেশ্যন বুলি কৈছে, এক প্ৰকাৰৰ অপচয়, শিক্ষাৰ অপচয় বুলি কৈছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰপ আউট হ'লে এখন দেশ কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। তো খুব বেছিকৈ ইয়াৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছে যাতে শিশুসকলে যিমান পাৰি ড্ৰপ আউট নকৰে, তেওঁলোকে যাতে কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱালৈ স্কুলখনত ভৰ্তি থাকে, বা তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি লাৰ্ণিং কোৰ্চ আছে সেইখিনি কমপ্লিট তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিহে ওলায়, তেওঁলোকৰ কোৰ্চটো ফিনিছ কৰিহে ওলায়, তালৈকে খুব বেছিকৈ আমাৰ কিছুমান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে যাতে ড্ৰপ আউট ৰেটটো আমাৰ লাহে লাহে কমি যায়। তাৰোপৰি আছে এটা আমাৰ প্ৰমোশ্যন, যে পদোন্নতি হৈছে এনে এটা পৰিস্থিতি যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে নিৰ্ধাৰিত সময়ত সফলতাৰে শিকাৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰে। তো প্ৰমোশ্যনটো হৈছে এনেকুৱা এটা শব্দ যিটো আমি পদোন্নতি বুলি কওঁ। ইয়াতে কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা ষ্টিপুলেটেড টাইমৰ ভিতৰত, যিটো আমাৰ টাইম পিৰিয়ড আছে, যে যিটো লাৰ্ণিং কোৰ্চ আছে, সেই লাৰ্ণিং কোৰ্চটোৰ যিটো এটা টাইম আছে, এটা সকলো নিৰ্ধাৰিত সময় থাকে, যিটো আমি ষ্টিপুলেটেড টাইম বুলি কওঁ, সেই টাইমটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যদি গোটেইখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি তাক কওঁ প্ৰমোশ্যন, পদোন্নতি। আৰু সেইখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেওঁ তাৰ নেক্সট ষ্টেপলৈ তেওঁ আগুৱাই যাব পাৰে। তো সেইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে কি পদোন্নতি। তো কৈছে ড্ৰপ আউট আৰু যিটো আমাৰ প্ৰমোশ্যন আছে, সেই দুইটাই কিন্তু খুব বেয়াকৈ প্ৰভাৱ কৰে, সেইটো হৈছে আমাৰ ৰিটেনশ্যনত খুব বেয়াকৈ প্ৰভাৱ কৰে। তো দুইটা বস্তুৱে, আৰু ড্ৰপ আউট আৰু প্ৰমোশ্যন, এই দুইটাই হ'ল এটা অপজিট ৱৰ্ড, বিপৰীত শব্দ। ড্ৰপ আউটটো হ'ল স্কুল এৰি যোৱা, আৰু স্কুলটো মানে কি কোৰ্চটো আধাতে শেষ কৰি ওলাই যোৱা, আৰু পদোন্নতিটো হ'ল গোটেই যিখিনি কোৰ্চ আছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰি তেওঁ আগুৱাই যোৱাটোক আমি কি ক'ম, প্ৰমোশ্যন বুলি কওঁ। চ' এই দুইটা শব্দই এটাৰ আনটোৰ বিপৰীত শব্দ।
কৈছে যদি শিক্ষাৰ্থীসকলে পাঠ্যক্ৰমটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ অধিক সময় লয় তেন্তে ইয়াক আমি কি ক'ম স্থবিৰতা বুলি কওঁ যাক আমি ষ্টেগনেশ্যন বুলি কওঁ ষ্টেগনেণ্ট বুলি কওঁ যেতিয়া এডুকেশ্যনটো ষ্টেগনেণ্ট হয় তেতিয়াও আমাৰ বিপদ হৈ পৰে কাৰণ কিয় এইখিনি ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যিখিনি আমাৰ ষ্টিপুলেটেড টাইম আছে যিখিনি আমাৰ নিৰ্ধাৰিত সময় আছে সেই সময়তকৈ তেওঁলোকে বেছিকৈ যদি সময় লৈ লয় তেওঁলোক তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ গোটেইখিনি এফেক্ট হৈ যায় গোটেই এডুকেশ্যন ব্যৱস্থা শিক্ষা ব্যৱস্থাটোতে আমাৰ কি হৈ যায় সমস্যা আহি পৰে যিখিনি আমি আগুৱাব লাগিছিল সেইখিনি আমি আগুৱাব নোৱাৰো সো এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতে আমি কি দিব লাগিব খুব বেছিকৈ আমি চকু দিব লাগে বা এইখিনি আমাৰ অলৰেডি মনিটৰ কৰি আছে বা আমাৰ ছুপাৰভাইজ কৰি আছে আৰু যিবোৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী এটাতে গুৰুত্ব দিছে যাতে আমাৰ ৰিটেনশ্যন হাৰটো বাঢ়ি যায় আৰু ড্ৰপ আউট ৰেটটো যাতে আমাৰ কমি যায় আৰু এই গোটেইখিনি আমি যিখিনি ক'লো যে শিক্ষাৰ অপচয় শিক্ষাৰ স্থবিৰতা এইটোৱে আমাৰ শিক্ষাৰ কিন্তু কেইটামান নিগেটিভ এটা চাপ বা আমাৰ ঋণাত্মক এটা প্ৰভাৱ পৰিছে য'ত আমাৰ দেশৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত চ' ইয়াতে আমি যেতিয়া কথা কোনোৱে যদি শিক্ষাৰ এটা স্তৰত নামভৰ্তি কৰে আৰু কৃতকাৰ্যতা সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ উচ্চ শিক্ষালৈ তেওঁ আগুৱাই যাব পাৰে তো আগুৱাই যাব পাৰে আৰু কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ ড্ৰপ আউট বেছি হৈ যায় অপচয় হয় তাৰপৰি কৈছে যে আৰু এইবিলাক বস্তু এটা কিন্তু ড্ৰপ আউট আমাৰ যিটো ষ্টেগনেশ্যন এই গোটেইকেইটা এটা কিন্তু আমাৰ শিক্ষাৰ উদ্বেগ বুলি কৈছে আমাৰ কনচাৰ্ণ ইন এডুকেশ্যন এইকেইটা আমাৰ কনচাৰ্ণ হয় এডুকেশ্যন আমি কি ধৰণৰ কনচাৰ্ণ আমি এইকেইটাৰ ওপৰত খুব কনচাৰ্ণ থাকোঁ বা আমি এইকেইটাৰ ওপৰত খুব বেছিকৈ কাম কৰি আছোঁ বা কিছুমান ধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে আৰু কৈছে যদিও আমাৰ যিবোৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে বা যিখিনি আমাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইখিনি আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাইমাৰী ষ্টেজতেই লোৱা হৈছে প্ৰাথমিক স্তৰতেই এইখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে যাতে ড্ৰপ আউট ৰেট কমি যায় ৰিটেনশ্যন ৰেট বাঢ়ি যায় যাতে ষ্টেগনেণ্ট নহয় এইবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ কিন্তু প্ৰাইমাৰী ষ্টেজতহে হৈছে প্ৰাথমিক স্তৰতহে হৈছে কিন্তু উচ্চ শিক্ষাত ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ বেছিকৈ আমাৰ কাম হোৱা নাই বা সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ বেছিভাগ শিশুৱে উচ্চতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট হৈ আহে বা তেওঁলোকে স্কুলৰ কোৰ্চটো ফিনিছ নকৰাকৈ তেওঁলোকে স্কুলৰ পৰা এৰি গুচি আহে তো এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া কৈছে কি সেইটোৱে কি কৈছে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইকাৰণে প্ৰাথমিক শিক্ষাটো যেতিয়ালৈকে কম্পালচৰি হৈছে আছে উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অপৰাগ বুলি কৈছে আৰু বিশেষকৈ কৈছে কি দুখীয়া পৰিয়াল অসহায় পৰিয়াল আৰু যিবোৰ গাঁৱলীয়া বা পিছপৰা অঞ্চল আছে সেইবিলাকত আমাৰ ৰিটেনশ্যন ৰেট খুবেই বেছি কম তো তেওঁলোকে খুব বেছিকৈ আমাৰ স্কুল এখনত কোৰ্চটো ফিনিছ নকৰে তেওঁলোকৰ ড্ৰপ আউট ৰেটটো খুব বেছি আৰু তেওঁলোকে স্কুলত কোৰ্চটো শেষ হোৱালৈকে তেওঁলোকে নাথাকে তো এইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাক বিশেষকৈ আমাৰ ডিছএডভান্টেজ এৰিয়া তাৰপিছত ৰিম'ট এৰিয়া প'ৰ এৰিয়া ভিলেজ এৰিয়া এনেকুৱা জেগাত বেছিকৈ এইবোৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা ইয়াৰ ওপৰত খুব বেছিকৈ অপাৰেশ্যনবোৰ চলি আছে কাৰ্যসূচীবিলাক চলি আছে চ' এইটো হৈছে আমাৰ ৰিটেনশ্যন ইন এডুকেশ্যন তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে আমাৰ কি সমস্যা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে শিশুবিলাকৰ ধাৰণ হাৰটো কমি গৈছে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে স্কুলত বহুত সময় ধৰি থাকিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কুলখনত নাথাকে বা স্কুলখনৰ পৰা তেওঁলোকে আধাতে এৰি গুচি যায় বা তেওঁলোকে কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱালৈকে তেওঁলোকে নাথাকে চ' প্ৰথম যিটো আমাৰ পইণ্ট আছে সেইটোৱে হৈছে আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানিক সা সুবিধাসমূহ কৈছে যে ইনষ্টিটিউচনেল ফেচিলিটি ইয়াতে আমাৰ কৈছে যে যদি আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাবিলাক প্ৰপাৰ নহয় যদি আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাবিলাক সুগম নহয় খুব সুব্যৱস্থা নাই তেতিয়াও এটা প্ৰব্লেম বুলি কৈছে তাৰোপৰি আমাৰ স্কুলবিলাকত যদি হোষ্টেল ফেচিলিটি প্ৰপাৰ নহয় তাৰোপৰি যদি যিবোৰ আমাৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড লাইব্ৰেৰী ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰপাৰ চেনিটেশ্যন এই সকলোবোৰ যদি বস্তু সুগম নহয় বা সুচল নহয় বা প্ৰপাৰ নহয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলখনত থাকিবলৈ মন নকৰে বা তেওঁলোকে এৰি গুচি যায় এইকাৰণে কৈছে যে তাৰোপৰি আমাৰ যিখিনি আমাৰ পেডাগগী বুলি আমি যিখিনি কওঁ
যিখিনি আমি কাৰিকুলাম বা পেডাগগি বুলি কওঁ, যিখিনি আমাৰ পেডাগগি মানে হ'ল আমাৰ যিবোৰ প্ৰচেছ, শিকোৱাৰ যিখিনি প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো যদি প্ৰপাৰ শিকোৱাৰ মাধ্যম পদ্ধতি সেইখিনি যদি আমাৰ প্ৰপাৰ নহয়, বা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমখনো কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আহে, পাঠ্যক্ৰমখন ভালকে বুজি নাপায়, তেতিয়াও তেওঁলোকে স্কুল এৰিব লগা হয়। বা আমাৰ কেতিয়াবা শিক্ষকসকল যদি কম্পিটেণ্ট নহয়, তেওঁলোকৰ যদি দক্ষতাপূৰ্ণ শিক্ষক নাথাকে, তেতিয়াও তেওঁলোকে তেওঁলোকে স্কুল এৰি গুচি যায়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, ৰিটেনশ্যন ৰেটটো আমাৰ কমি যায়। তো সেইটো প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনেল ফেচিলিটি। 2 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানগত পৰিৱেশ, যিটো আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্ট, সেইটো প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চাপ থাকিব নালাগিব। যিটো আমাৰ পৰিৱেশ হ'ব, সেই পৰিৱেশটো প্ৰতিকূল হ'ব লাগিব। বা আমাৰ প্ৰতিকূল আমাৰ এইটো যদি আমাৰ পৰিৱেশটো যদি আমাৰ পৰিৱেশটো যদি আমাৰ অট'ক্ৰেটিক হয়, যদি চৈৰাচৰি হয়, বা আমাৰ পৰিৱেশটো যদি খুব যদি পলিটিকেল ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ পৰে, তেতিয়াও কিন্তু স্কুলখনত সমস্যা আহি পৰে। ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ বা আমাৰ পৰিৱেশটো যদি অট'ক্ৰেটিক হয়, হষ্টাইল হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কুলৰ পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ হৈ নাথাকে, যাতে শিশুবিলাকে যাতে খুব ডিষ্টাৰ্ব ফিল কৰে, খুব অসুবিধা অনুভৱ কৰে। তেওঁলোকৰ ফ্ৰী মুভমেণ্ট বা ফ্ৰী কথা কোৱাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে নোহোৱা হোৱা বুলি ভাবে। তাৰোপৰি কি হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়, কেতিয়াবা আমাৰ শিশুসকলৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্প'ৰেল পানিছমেণ্ট বুলি কওঁ, যিখিনি আমাৰ শাস্তিমূলক বিধিবিলাকৰ কাৰণেও শিশুবিলাকে কেতিয়াবা স্কুলখন এৰিব লগা হয়। তেওঁলোকে আধাতে স্কুলবোৰ এৰি যায়, কাৰণ তেওঁলোকে সেই স্কুলৰ শাস্তি, এতিয়া তেওঁলোকৰ সেই স্কুলখনৰ যিখিনি পৰিৱেশ তেওঁলোকে ভাল নাপায়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কুলখন এৰিবলৈ খোজে বা তেওঁলোকে এৰি গুচি যায়। তাৰপিছত আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু অনুপস্থিতি। টিচাৰ শ্বৰ্টেজ আৰু এবচেণ্টিজিম। তো এইটো এটা খুব সাধাৰণ কথা, কাৰণ শিক্ষকৰ যে নাম্বাৰ অফ টিচাৰ যেতিয়া কম থাকিব, তেওঁলোকে এজন শিক্ষকে বহুত শিশুক একেলগে শিক্ষা দিব নোৱাৰে। বা তাৰোপৰি যদি কম সংখ্যক শিক্ষক থকাৰ উপৰি যদি শিক্ষকবিলাক প্ৰায়ে উপস্থিত নাথাকে, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু শিশুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে। তো তেওঁলোকে স্কুললৈ গৈ তেওঁলোকে আমোদ নাপায়, তেওঁলোকে এনজয় নকৰে, বা তেওঁলোকৰ যিটো শিক্ষকসকলৰ লগত যিটো ৰিলেশ্যন, সেইটো প্ৰপাৰ ৰিলেশ্যন তেওঁলোকে গঢ়ি উঠিব নোৱাৰে। আৰু কম সংখ্যক শিক্ষক থাকি যদি বহুত সংখ্যক ষ্টুডেণ্ট থাকে, তেতিয়াও তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যন, সেই ৰিলেশ্যনটো প্ৰপাৰ হৈ নাহে। বা শিক্ষকজনে বহুত বেছি প্ৰেছাৰ, বহুত হেঁচাত তেওঁ শিক্ষা দিব লগা হয়, যাৰ কাৰণে শিশুবিলাক অলপো লাভান্বিত নহয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণতো শিশুবিলাকে কি হয়, তেওঁলোকে সেইখন স্কুলৰ এডুকেশ্যনটো খুব লেছ কোৱালিটি হ'ব। এইটো লেছ কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন সেইখন স্কুলে বহন কৰি থাকিব, আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব, ৰিটেনশ্যন ৰেটটো আমাৰ বাঢ়ি যাব, শিশুবিলাকে বেছিকে ওলাই আহিব। নেক্সট আছে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বোজা। তো কৈছে কি, যেতিয়া আমাৰ কাৰিকুলামটো, যেতিয়া আমাৰ পাঠ্যক্ৰমটো যদি আমাৰ অলপ নুবুজা হয়, যিটো আনৰিয়েলিষ্টিক হয়, যদি পাঠ্যক্ৰমটো যদি অপ্ৰকৃতিক হয়, তেওঁলোকে ৰিয়েল লাইফৰ লগত যদি মিল নাথাকে, তেতিয়াও শিশুবিলাকে সেই পাঠ্যক্ৰমটো বুজাত অসুবিধা পায়। কাৰণ আমাৰ আগতেও আছে যে কাৰিকুলামটো সদায় ৰিয়েলিষ্টিক হ'ব লাগে। যদিহে আমাৰ সেই পাঠ্যক্ৰমটো আনৰিয়েলিষ্টিক হয়, বা শিশুসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত তেওঁলোকে যদি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব নোৱাৰে, মিলাব নোৱাৰে, তেতিয়াও তেওঁলোকে দিগদাৰ পায়, বা স্কুলখন সদায় যাবলৈ তেওঁলোকে অশান্তি প্ৰকাশ কৰে। আৰু তাৰোপৰি কি হয়, কেতিয়াবা সেই পাঠ্যক্ৰমৰ লগত তেওঁলোকে এডজাষ্ট নহয়, অভিভাৱকবিলাকেও কেতিয়াবা এডজাষ্ট নহয়। বা যদিহে শিশুটোৱে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন, যদিহে শিশুটোৱে নিজৰ ঘৰৰ যদি প্ৰথম জেনেৰেশ্যন যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা, তো তেওঁতো ভালকৈ পাঠ্যক্ৰমখন বুজিয়ে নাপাব, কাৰণ ঘৰত সেই পাঠ্যক্ৰমৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথা আলোচনা বিলোচনা নহয়, বা সেই শিশুজনে কোনো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমটো বুজাত খুব অসুবিধা পায়, বা তেওঁ সেই পাঠ্যক্ৰমৰ যিখিনি
কণ্টেণ্ট আছে সেইখিনি তেওঁ খুব আনৰিয়েলিষ্টিক অনুভৱ হয় তেওঁ সেইখিনি কোনো ৰিয়েল লাইফত নঘটা ঘটনা বুলি ভাবে আৰু তেওঁ সেইখিনি বস্তুলৈ তেওঁৰ কোনো আকৰ্ষণ নাথাকে বা তেওঁ বুজিবলৈ তেওঁ চেষ্টাও নকৰে তো এনেকুৱা সময়তো কি হয় পাঠ্যক্ৰমৰ এই লোডটোৱে পাঠ্যক্ৰমৰ বোজাটোৱে কি কৰে শিশুবিলাকক স্কুলৰ কোৰ্চটো ফিনিছ নকৰাকৈ লিভ কৰাত তেওঁ কিন্তু এনকাৰেজ কৰে তাৰপিছত নেক্সটটো আছিলে পিতৃ মাতৃৰ আগ্ৰহ আৰু জড়িত হোৱাৰ অভাৱ চ' ইয়াতে কৈছে লেক অফ পেৰেণ্টেল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ইনভলভমেণ্ট যদি সেই শিশুবিলাকৰ অভিভাৱকসকল ইনভলভ নহয় জড়িত নহয় শিক্ষাৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ লেনদেন নাথাকে বা শিক্ষাৰ লগত তেওঁলোক জড়িত নহয় বা শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগ্ৰহ নহয় তেতিয়াও কিন্তু শিশুসকল স্কুললৈ সদায় যাবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা নকৰে বা কোৰ্চটো ফিনিছ কৰালৈকে তেওঁলোকক মটিভেট কৰাৰ মানুহৰ অভাৱত তেওঁলোকে স্কুল এৰিব লগা হয় আৰু তাৰোপৰি আছে যে কিছুমান অভিভাৱক এনেকুৱাও আছে যে নিজৰ শিশুকেইটা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ পৰা ফ'ৰ্চফুলি উলিয়াই লৈ আহে ফ'ৰ্চফুলি উলিয়াই লৈ আহি তেওঁলোকে বেলেগ অন্য কিছুমান লাভান্বিত কিছুমান কৰ্মত অৰ্থনৈতিকভাৱে ফাইনেন্সিয়েল আৰ্নিং তেওঁলোকৰ জীৱিকা আৰ্জন কৰাৰ ফালেহে তেওঁলোকক মটিভেট কৰি তেওঁলোকক লৈ যায় আৰু যাৰ ফলত কি হয় সেই শিশুসকলে দুবাৰ আৰু স্কুললৈ আহি যাব অশান্তি পায় বা তেওঁলোকে আহিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলেও তেওঁলোকক কেতিয়াও মটিভেট নকৰে চ' নেক্সট আছে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইন যিটো আমি কৈছোঁ বিত্তীয় সীমাবদ্ধতা চ' বিত্তীয় সীমাবদ্ধতা বুলি ক'লে আমাৰ কোৱা যায় যে যিবোৰ আমাৰ নিডি পাৰ্চন আছে যিবোৰ আমাৰ খুব প'ৰ বা নিডি পাৰ্চন যাৰ খুব তেওঁলোকৰ বেছিক নিডছখিনি পূৰা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি যিখিনি পূৰণ নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰ অভিভাৱকবিলাকৰ যিবোৰ শিশু থাকে বা যিখিনি আমাৰ ডিছএডভান্টেজ এৰিয়াৰ শিশু থাকে তো সেইখিনি শিশুই যেতিয়া তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল খুব কনষ্ট্ৰেইন তেওঁলোকে বিত্তীয়ভাৱে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে খুব প'ৰ তেওঁলোকে খুব দুৰ্বল তো সেনেকুৱা ধৰণৰ অভিভাৱকসকলে শিশুবিলাকক স্কুলত নপঠিয়ায় তেওঁলোকে আৰু স্কুললৈ পঠিয়াব লাগিলেও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হেৰেছমেণ্ট বুলিহে ভাবে তেওঁলোকৰ কিবা লোকচান হৈছে বুলিহে ভাবে কাৰণ স্কুলত এদিন যোৱাৰ ফলত তেওঁৰ যিখিনি আৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে য'ত ফাৰ্ম বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাব লগা আছিল বা দোকানত যাব লগা আছিল সেইখিনি যাব নোৱাৰি কিনে স্কুললৈ যোৱা বুলিহে ভাবে তো তেওঁলোকে কি হয় যিখিনি পেৰেণ্ট খুব প'ৰ মানে ফাইনেন্সিয়েলি খুব প'ৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে খুব দুৰ্বল তেওঁলোকে শিশুবিলাকক স্কুললৈ যাবলৈ নিদিয়ে বা স্কুললৈ গ'লেও তেওঁলোকে তাৰ পৰা কি কৰে উলিয়াই লৈ আহে যাতে শিশুসকলে আৰু বহু দিনলৈ যাতে স্কুললৈ নাযায় তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আমি পইণ্ট পাওঁ যাৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ যে শিশুসকলে কিহৰ কাৰণে ড্ৰপ আউট হৈ আহে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কুলখন এৰি গুচি আহে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে আমি প্ৰায়ে গম পাইছোঁ যে ড্ৰপ আউট ৰেটটো যদিও আমাৰ বহুত ধৰণৰ কাৰ্যসূচী অলৰেডি আমি কৈছোঁ যে বহুত ধৰণৰ আমাৰ পলিচিবোৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই পলিচিসমূহৰ মতে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ডাটা এটা দিয়া আছে যে 2009-10ৰ পৰা 2012-13লৈকে যিখিনি আমাৰ ড্ৰপ আউট ৰেট সেইখিনি অলপমান আমাৰ ডিক্লাইন হৈছে অলপ কমি আহিছে কাৰণ আগতে আমাৰ 9.1% ড্ৰপ আউট আছিলে আৰু সেইটো গৈ এতিয়া আমাৰ 4.7% ড্ৰপ আউট ৰেট হৈছে চ' এইখিনিলৈকে আমাৰ এইটো অলপমান কমি আহিছে আৰু তথাপিতো কিন্তু আমাৰ এতিয়াও আছে এই যিখিনি ডাটা দিছোঁ সেইখিনি অকল আমাৰ এলিমেণ্টাৰী ছেকশ্যনতহে প্ৰাথমিক স্তৰতহে এইখিনি ডিক্লাইন হোৱা দেখা গৈছে কিন্তু হাইস্কুল লেভেলত বা আমাৰ উচ্চতৰ শিক্ষাৰ লেভেলত কিন্তু এতিয়াও ড্ৰপ আউট ৰেটটো নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই বা কমি যোৱা নাই তো সেইখিনি কাম আমাৰ এতিয়াও আছে যে ড্ৰপ আউট ৰেটটো ভেৰি হাই বুলি কৈছে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ যিখিনি শিক্ষা আছে তাতে আমাৰ ড্ৰপ আউট ৰেটটো এতিয়াও বহুত বেছি বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে
সো এইখিনি আমাৰ সমস্যা বা আমাৰ ড্ৰপ আউট ৰেটটো আমি কেনেকৈ কমাম, ইয়াৰ ওপৰত যিবোৰ বহুত ধৰণৰ আঁচনি অলৰেডি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেইবোৰ এতিয়া অপাৰেটিং মোডতে আছে। তাৰপিছত আছে আমাৰ ধাৰণা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰ লোৱা হৈছে, যে কিছুমান আমি মেজাৰ্ছ লৈছোঁ, আমি ধাৰণা আমি এনহেঞ্চিং কৰিবৰ কাৰণে, ৰিটেনশ্যন পদ্ধতিটো আমি এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ, ধাৰণ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চ' প্ৰথমটোৱে হৈছে কি, এতিয়া আমি খুব উন্নত প্ৰতিষ্ঠানগত আন্তঃগাঁথনি, পৰিৱেশ, পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষণ পদ্ধতি কিছুমান আমি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কাৰণ এতিয়া সকলো ধৰণৰ আমাৰ যিটো কোৱালিটি এডুকেশ্যন সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে খুব প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰপাৰ কৰা হৈছে, পৰিৱেশ, পাঠ্যক্ৰম সকলোবোৰ বস্তু ইয়াতে আমাৰ সুগম কৰি তোলা হৈছে। খুব ধুনীয়াকৈ আগতকৈ বহুত বেছিকৈ আমি বেটাৰভাৱে ভালভাৱে আমি ইয়াক উন্নত কৰাই আছোঁ। নেক্সট হৈছে দক্ষ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ শিক্ষকৰ খুব প্ৰয়োজন। তো এইকাৰণে আমাক কৈছে কি বেছি আমাৰ যিখিনি এতিয়া নতুনকৈ যিখিনি আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, যিখিনি আমাৰ নিয়োগ হয়, সেই সকলোবোৰ শিক্ষক কিন্তু এতিয়া আমাৰ দক্ষ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, তেওঁলোকে কম্পিটেণ্ট আৰু তেওঁলোকে বুলি কি কৈছে কমিটেড, তেওঁলোকে কমিট কৰিছে, যিটো তেওঁলোকে কমিট কৰি আহিছে যে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ যিখিনি উদ্দেশ্য সেইখিনি তেওঁলোকে কমিটমেণ্ট হিচাপে লৈছে, প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে দিবলৈ সাংঘাতিকভাৱে চেষ্টা কৰি আহিছে। তাৰোপৰি এতিয়া যিটো এবচেণ্টিজিজ, যিটো শিক্ষকৰ যিটো অনুপস্থিতি সেইটো বহুত পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি হ্ৰাস কৰি থকা হৈছে। চ' তেওঁলোকৰ যিখিনি শিক্ষকসকলৰ যিখিনি অনুপস্থিতি সেইখিনি তেওঁলোকে হ্ৰাস কৰি অহা হৈছে। তাৰোপৰি কৈছে কি আমাৰ অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ যিখন সভা, যিখিনি আমি কওঁ টিচাৰ পেৰেণ্টছ মিটিং বুলি যিখন আমি কওঁ, চ' যেতিয়া আমাৰ যদি খুব সুন্দৰভাৱে এখন বেটাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি হয়, ভাল অংশগ্ৰহণ হয়, শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ যিখন সভাত যদি ভাল বহুসংখ্যক অভিভাৱক যদি আহে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইয়াৰে উপকৃত হ'ব। তেওঁলোকে সকলোবোৰ শিক্ষকবিলাকে অভিভাৱক সজাগ কৰিব বা তেওঁলোকক শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য, শিক্ষাৰ মূল্যবিলাক বুজাই তেওঁলোকক সজাগ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মিটিঙে কি কৰে, সভাই কি কৰে, তেওঁলোকক সজাগ কৰায় বা তেওঁলোকৰ নিজৰ শিশুবিলাকৰ ওপৰত যিখিনি ধাৰণা সেইখিনি তেওঁলোকক আৰু দেখুৱাই দিয়ে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ যিখিনি কৃতকাৰ্যতা আছে, যিখিনি ভাল গুণ আছে, যিখিনি বেয়া গুণ আছে, সেইখিনিও তেওঁলোকে জানিব পাৰে। চ' এজ এ হ'ল যদি আমাৰ যদি ৰিটেনশ্যন ৰেটটো যদি আমাৰ যদি বঢ়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেৰেণ্ট টিচাৰ মিটিংখন খুব সফল হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি হৈছে কি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উপস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰা। তো আমি টাইম টু টাইম সময়ে সময়ে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উপস্থিতিটো চাব লাগিব। তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট, ষ্টুডেণ্টবোৰৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট সেইটো আমি চাব লাগিব। তেওঁলোকক পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ ভগাই দিয়া হ'ব, যাতে তেওঁলোকে এইখিনি পাৰ্চেণ্টেজৰ তলত আহিলে তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ পানিছ কৰা হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ পৰা তেওঁলোকক বিৰত ৰখা হ'ব। তো যিটো আমাৰ মনিটৰিং ছিষ্টেম আছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উপস্থিতি, সেইখিনি আমি টাইমে কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে তেতিয়াহে অলপমান কি হ'ব, সজাগ হ'ব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে স্কুললৈ স্কুলত নহাৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিব নোৱাৰে। তাৰোপৰি আছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰদৰ্শন, গতিকে যেতিয়া আমি গাইডেন্স আৰু কাউন্সিলিং যিটো ছাৰ্ভিচ আছে, সেই ছাৰ্ভিচটো আমি আৰু আমাৰ মেণ্টৰিং ছাৰ্ভিচ বুলি যোৱা কোৱা হয়, সেইটোৱে আমাক শিশুসকলক খুব ভালকে, শিক্ষাৰ্থীসকলক খুব ভালকে আমাক মটিভেট কৰে। কাৰণ মেণ্টৰিং এজন শিক্ষকৰ আণ্ডাৰত বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্ট লৈ তেওঁক নন ষ্টপ মেণ্টৰিং কৰা হয়। তেওঁৰ সুবিধা, তেওঁৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে বা তেওঁৰ যিমানখিনি নিড আছে, প্ৰয়োজন আছে, সেই সকলোখিনি সেই এজন মেণ্টৰ থাকে, সেই মেণ্টৰজনক তেওঁ ক'ব আৰু তেওঁ তাতে প্ৰপাৰ গাইড আৰু তেওঁ প্ৰপাৰ কাউন্সিলিং কৰিব। তো সেইকাৰণে কৈছে যে সেইখিনি সময়ত এজন মেণ্টৰিং দৰকাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে এজন শিশুৱে কেতিয়াও স্কুল এৰি যোৱাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁৰ সকলো সমস্যা সেই মেণ্টৰজনৰ লগত তেওঁ প্ৰপাৰলি ডিছকাছ কৰিব পাৰিব। তো সেইটো এটা আমাৰ ষ্টেপ। নেক্সট আছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মধ্যাহ্ন ভোজন। যদি আমাৰ দৰকাৰ হয়, আমাৰতো
দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে আমি কি হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি মিড ডে মিলটো প্ৰভাইড কৰা যায় চ' মিড ডে মিলটোৱে এটা শিশুসকলক এট্ৰাকশ্যন কৰে তেওঁলোকক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে যিখিনি দুৰ্বল শিশুবিলাকে যিখিনি খোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে দূৰত থাকে বা তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ডায়েট লিষ্টখন ঘৰত প্ৰপাৰ ডায়েট লিষ্ট এখন যিহেতু মেইনটেইন নকৰে তো তেওঁলোকে স্কুলত আহি যদি সেইখন প্ৰপাৰলি মেইনটেইন কৰিব পাৰে বা স্কুলত যিখিনি ভোজন থাকে সেইখিনি এখন ডায়েট লিষ্টৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় তো সেইখিনিৰ পৰাও শিশুসকল উপকৃত হয় বা তেওঁলোকে এট্ৰাক্ট হয় বা তেওঁলোকে খোৱাৰ লগতে পঢ়িব অহাটো হয় তো এই গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ হ'লে এজন শিশুৱে নিশ্চয়কৈ স্কুল এখনত কোৰ্চটো ফিনিছ হোৱালৈ তেওঁ থাকিব তাৰোপৰি কৈছে প্ৰাতিষ্ঠানিক যিখিনি জলবায়ু সেইখিনি বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু গণতান্ত্ৰিক হ'ব লাগিব চ' ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন সেইটো খুব ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগিব খুব প্ৰটেক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তো তেওঁলোকৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা বাধা দি যাতে তেওঁলোকক কোনো ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে সেইটোৰ কাৰণে শিক্ষকবিলাক খুব ধৰণে মনিটৰ হ'ব লাগিব ছুপাৰভাইজ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব তাৰোপৰি যোগ্য শিক্ষাৰ্থীসকলক একাধিক সহায় তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট স্কলাৰশ্বিপ ৱাইজ হওক যিকোনো ধৰণে হয় তেওঁলোকক যাতে যিবোৰ আমাৰ এলিজিবল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক সেইখিনি ফাণ্ডিং কৰাটো খুব দৰকাৰ তাৰোপৰি লাষ্টৰ পইণ্টটো আছে আমাৰ দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃক বিত্তীয় সহায় যিখিনি আমাৰ প'ৰ পেৰেণ্টছ আছে তেওঁলোকক খুব ধৰণে খুব সুন্দৰভাৱে আমাক ফাইনেন্সিয়েল হেল্প কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে শিশুসকলক আৰু আগুৱাই নিব পাৰে চ' এজ এ হ'ল আমাৰ আজি সময় শেষ হৈ আহিছে চ' এইখিনিতে আমি শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ক্লাছলৈ আমি আৰু আগুৱাই যাম ধন্যবাদ